Barkanku a cikin wannan Java Crash Course in za ku koyi duk abin da ya kamata ku sani akan Java Programming. Za mu fara daga basic stuff kamar yadda za ka kai printing ɗin abubuwa akan cancel, data type kuma da variable. Wannan abubuwa ne wanda za su baka good understanding of Java Programming language. An za mu ƙara wannan Crash Course in the building in basic Java calculator program. Inda za mu amfani da duk abubuwan da muka koya domin mu yi building ɗin wannan project. To ba tare da ɓata lokaci bari mu fara program ɗin. To yanzu kafin mu fara komi yanzu za mu installing din shi Java environment mu shine da IDE da kuma shine JDK. JDK za mu fara installing in JDK saboda JDK shine main Java program or main Java program wanda zai allow mu rubuta Java. So za mu je a browser din mu basically za mu danna Java JDK. Wannan sai mu danna shi, maybe you can type Java JDK download, but Java JDK da ka danna shi you find wannan first link din wanda shine Oracle. So idan muka je wannan first link din, idan muka danna shi za mu ga a lot of versions of Java wanda za mu iya mu downloading a nan niya. So we can see we have Java for Linux, we have Java for Mac OS, and we have Java for Windows. Idan kana amfani da Windows za ka je wurin Windows, idan kana amfani da Mac kai in downloading for Mac, and idan kana amfani da Linux operating system za ka yi downloading for Linux. Ni ina amfani da Windows, so zan zo wurin Windows ina sai in yi wannan ne. So akwai gaba ɗaya wannan 3. Wannan farkon file in na farko shine kamar folder. So mostly you may find a little complicated. One that is more feasible and easy to do shine za ka yi downloading in wannan na ƙarshe din installer din nan. Sai ka danna shi, idan ka danna shi za ka gane ya fara downloading, idan ya gama downloading sai ka yi installing ne. Yanzu za mu je ga second abu, which is the IDE. Shi IDE shine environment ina za mu yi amfani da shi program din mu. So za ka ɗauki shi wannan JDK din as like program ne wanda ke aiki a background, ko yake aiki Java ke amfani da shi ya yi processing, yake allowing ɗinka kai processing ɗin kuma ba tare without that ba za ka yi amfani da shi JDK ba. JDK shine interface inda kake da shi. So shi JDK akwai a lot of JDK basically, sorry, not JDK, IDE. Akwai a lot of IDEs, amma the most good one is IntelliJ. So yanzu da za mu danna Java IDE za ka ga cewa IDE, which is the environment or integrated developer environment wanda ke allowing ɗin mu rubuta. Kaga akwai su da yawa. Akwai a lot of IDEs, and duk wa'innan IDE din duk suna allowing din mu rubuta Java. Amma dai wannan Java JDK din shi guda ne, ƙwara guda ne, shi babu a lot of varieties. It's only one. Kuma Oracle company su suke developing din shi. So yanzu za mu yi amfani da IDE din da ake ce ma IntelliJ a cikin wannan tutorial din saboda it's one of the user friendly IDE wanda is very easy to use. Za mu danna za mu danna IntelliJ IDE. Idan muka danna IntelliJ IDE zai kawo mu wannan mai ake first link din. Idan muka danna shi za mu je wannan zai kawo mu wannan software. A common mistake inda mutane suke yi a wurin downloading ne suna su downloading in paid version, which is not correct. So yanzu za ka danna wannan download button din. Idan ka danna shi zai kawo ka wannan page din. So akwai wannan na farko din, which is Java IntelliJ idea of alternative. Wannan is a paid version, which will require you to pay version. Abin za ka yi shine za ka yi scrolling down, za ka zo ƙasa a nan, za ka ga akwai community version, ko ba haka ba. So wannan automatically, since muna amfani da Windows, kaga already Windows has been selected here. Idan kana amfani da Mac, similar thing. Ko za ka yi scrolling zuwa ƙasa ne sai ka yi installing. Similarly with Linux also haka ne. Zan dawo wurin Windows ina sai in zo ƙasa inda shi wannan community version or community edition ɗin na yake, ko ba haka ba, sai in danna download. Idan na danna download zai ɗauki I don't know few seconds and zai yi downloading. So kafin wannan yi downloading za mu je mu yi downloading din shi JDK din mu. Zan buɗe Explorer dina inda
So files in da nake downloading usually suna nan a download function, a download windows ina ko a download file ina. Idan na zo na danna wannan shine JDK din da muka downloading, zan yi double clicking ɗine, zai buɗa ko zai yi loading basically, right? So ka ga nan na preparing to install, and basically abin da zamu kai next ne, ba dole bane sai mun canza ko wani part ba, unless if you understand the part system. So anan zamu danna yes for it to go, and yes, our JDK will be installing, yana installing, and kai zai installing, and yanzu da zamu zo mu duba anan. So our download of our IDE shi ma ya kusa gama, which is here 694 GB anan ne. So kun ga yanzu we can go to next step, or we can just basically close it. So we don't need to do anything. We just need to close it. And what happened is that our JDK have been installed. Yanzu next thing shine IDE in, which is the IntelliJ. So downloading in ya gama. Shi ma zamu right clicking ɗine. So zan yi right clicking and opening ɗine. So zai ɗauki few seconds sai idan ya buɗe. So IDE ɗinmu na ya buɗe kuma yana running a background ɗinmu. So zamu danna yes domin mu allowing ɗin IDE ɗinmu ya yi installing. Zamu danna next, basically no need for us to change the destination. We just gonna not. So this is one of the critical place in there. Kamata mu yi ticking in kafin mu yi, what do you call it, kafin mu yi moving on. So what does this mean? Abin da yake nuni shine wannan create an icon or shortcut. So zamu danna wannan click din saboda muna son wani icon ya creating akan desktop din mu, ko ba haka ba. Wannan update context menu din ba wai dole bane sai mu yi wannan, but we can just click on this. Wannan update parts pane in wannan is an important aspect, so that yayi updating in shi parts in ka or parts in akan shi Java ID din or akan shi computer din is an important aspect. You have to click on this. Then lastly, wannan create association, which is this. Zaka danna wannan .java. So with the dot file in da zamu creating a Java yana farawa da .java, ko ba haka bane. Idan ka yi clicking din wa'annan abubuwan sai ka danna sai ka danna next, ko ba haka bane. Idan ka danna next sai ka danna install. So yanzu zai ɗauki some few minutes or like 1 or a few seconds basically sai installing din shi IDE din. So basically anan kun ga program din mu ya riga ya yi installing shi IDE din mu. Basically abin da zamu shine ba za mu wannan reboot ba. I just want it to be manual. So, and I will just click on this manual. So abin da zan yi shine yanzu zan zo Windows ina or a desktop ina. So kun ga IDE ina have been added. Abin da zan yi anan shine zan yi clicking in wannan IDE din, and I'm just gonna open my IDE. So, and there is same way creating a normal file. So kun ga IDE din mu it's opening. So our ID is open basically, and then I'm accepting, saying okay, I confirm, saying then the confirmation when don't send. I don't necessarily need those updates, and basically our IDE have been created. And this is that I'm creating in files a chicken IDE demo. Some creating one plus, which is new project basically. And then I'm done a new project, saying which okay, soon project, let's say hello world basically, or hello, right? We just need to put hello, and at the end of the day it will automatically create it as Java program. Ba wai dole bane sai mu danna wannan create get repository, ba wai dole bane sai mu yi shi ko za mu danna create. So yanzu basically our program have been created, and window in she program the mosaic display, and like you can see this our program, Java program. I'm gonna cancel this. It's saying AI assistant, so there's an update. We don't necessarily need it. So then you cancel it. Then one say in boot or one yeah, it's full screen. So got basically program in that idan ka boot a wani new program new IDE, usually za ga wannan program in gare su. And then I'll just I'm just gonna close this a little bit.
and yanzu da danna run, which is the current folder, idan zan danna run za ka ga cewa wannan program din will execute. Zai iya ɗaukan next, and zai ɗauki some minutes because that's the first time you are executing it. But basically, this is how you can install both shi IDE in the JDK. And yanzu da muka gane yadda ake installing din shi IDE da shi Java program, yanzu za mu fara rubuta code a Java. So amma kafin mu fara dole ne mu yi understanding na abin da ake ce ma structures and syntaxes a cikin Java. So structures ko syntaxes a Java shine set of rule ko blueprints wanda ake ce ma kamar templates, right? Wanda dole ne sai mun rubuta shi kafin mu yi executing in any Java program. And wannan code din da ku gani shine the standard templates ko blueprint wanda dole ne sai mun rubuta shi a kowane program in Java din mu. Every Java program, it have to have three main important things. Abu guda uku ne dole sai ka sa a Java. Shine every Java program have to have a class. Wannan argument then it have to have a class. And every Java program also have to have abin da ake cewa method, right? Wanda shine kamar yaro a cikin aji, which this is a class and yaro ne kamar aji, right? A cikin aji. And thirdly, shine statement. Every Java program have to have a statement. And wannan line na cikin wannan collaboration shine kamar statement in wanda shine kamar abin da ya describing in yaro a cikin aji. So kamar yaro ne a cikin JSS1, JSS1 shine sunan aji, then JSS2, yaro ne kamar sunan yaron a cikin aji, which is the method, while this argument shine some features about the yaro. Maybe the yaro, the boy is a head boy, is a head boy in the class, or the boy he came first position. So wannan shine kamar templates inda za a amfani da shi ya domin ka rubuta kowane Java program. And kai as a beginner, the most important thing da ya kamata kai understanding shine dole ne sai ka rubuta wannan template in domin kai executing in kowane Java program. Yanzu da muka gane da ake declaring din shi syntax a Java, kuma important thing that you have to write before writing any Java program, which is this. Yanzu za mu yi magana akan yadda za ka kai printing din wani abu a Java, kuma za mu magana akan abin da ake cewa data type, right? Idan za ka rubuta wani abu ko za ka yi printing out wani statement a Java, ana amfani da wani function wanda ake cewa system function ko print function, you can call it, right? So function ne wanda idan za ka rubuta shi za ka fara da capital S sai ka rubuta system, right? Normal system, add word. After ka rubuta system za ka ce dot out, out, out. Idan ka rubuta a nan yana baka suggestion. Idan ka gama rubuta shi za ka danna another dot sai ka rubuta println. So wannan function din shine function inda ake amfani da shi domin a rubuta komi a cikin Java. Idan kana son kai printing out something on the console, you use this function to print out that a Java. So after mun rubuta wannan za mu bada arguments inda muke son abinda muke son mu rubuta, za mu bada arguments ne. So za mu zo mu yi what? Za mu yi dot a tsakanin su, sai mu zo mu ce okay, za mu zo mu yi mu rubuta arguments in ko abinda muke son mu yi printing. Abu kamar hello world, right? Hello world, right? Hello world. Idan muka danna wannan button din anan wanda shine run button, za ka ga ya mana printing din hello world. So similarly kana aika rubuta sunanka anan, na aika rubuta sunanka haka kamar sunana Suleiman, sai in rubuta anan kuma me za ka ga sunana a Suleiman yayi printing anan. So basically wannan function din shi ake amfani da shi domin a yi printing din komi a cikin Java. Next thing shine abin da za mu magana da shine data type a Java. So basically data type shine rules
ko abubuwa da ake amfani da shi domin a yi rubuta wani abu ko ba haka ba. Wannan kwai ya rubuta muna different thing, and wannan abin da muka rubuta is a string data type, or is a type of data or functions that are being used to store some specific type of data, right? Functions ne wanda ake amfani da su domin a yi saving in specific type of data. Data kamar string data type, Boolean data type, integer data type. So basically shi ake amfani. And a Java akwai mostly 4 important data type. Shi ne string data type, integer data type, float data type, and Boolean data type. And anan zan ba da example ne. So I have comment out this and I just put it here. So me ake ce ma string data type? String data type shine collection of characters or collection of letters. Do inda ka ga cewa kana da letter guda ɗaya, biyu, uku, hudu. So shi ake ce ma string. Abubuwa kamar sunana haka, Suleiman. It's a string because it's a collection of characters or collection of letters. Wannan letter guda shine letter or character, right? And collection of character shine string basically. So shi ake ce ma string. And kuma za mu yi amfani da wannan abin da muka koya a nan domin mu amfani da shi a gaba. Secondly shine abin da ake ce ma integer. So me ake ce ma integer? Integer shine kamar nambobi wanda suna tsayawa a kan kansu, right? Usually abubuwa kamar ɗaya, like 5, 6, 7, 35, 29, those nambobi su ake ce ma integer numbers saboda ba sa da dots a bayansu. They are on their own. So abubuwa kamar 78, this is an integer value. Moving on, abin da ake ce ma float data type shine number mai decimal point a bayanta. Idan number tana da decimal point a bayanta, shi ake ce ma float data type. So ya ake rubuta float data? Something like 48.9. This is a type of float data type. Ba wai 48.9 ba, 39 point something, 0. All of this are called float data type. And lastly, but not the least, shine wannan Boolean data type. Boolean data type is an important data type wanda ake amfani da shi a programming to determine whether something is true or false. Shine yana ɗaukan 2 main things, only shi wannan Boolean. Shine true or false. Idan abu yana gaske ko abu ƙarya ne abu. So shine abu kaman true, right? It's the true or false. True. Wannan true is a Boolean data type, while also false is also a Boolean data type, basically. So shine two instruction in the wannan Boolean data type din yake ɗauka. And this is all about data type a Java. Yanzu sun da mun gane abin da ake ce ma data type, za mu magana akan abin da ake ce ma variable, wanda it serve as a placeholder ko programmatically ana ce mai placeholder. So placeholder shine kaman kana ba wani abu value. Kaman you can be like A is equal to sai ka ba suna, ko you can be like name is equal to Suleiman, or name is equal to Ahmed, something like that. Basically placeholder holding a certain value, helping in holding in some certain value. So yanzu za mu deleting din wannan sai mu ce okay, ya za mu yi amfani da wa'annan placeholder din. So za mu yi amfani da abin da muka koya wanda shine data type din mu. So domin mu rubuta wannan dole ne sai mun fara rubuta data type din mu, then mu rubuta shi value din placeholder din mu. For example, idan muna son mu rubuta value da is a string data type, right? Za mu fara rubuta okay, string, which is with a capital S at the start, then you have to give it a name, a placeholder. Sai mu ce okay, placeholder din wannan shine suna, name, ko ba haka ba. Name equal to which value? The value of name will be Suleiman. And sai mu rubuta, sai mu closing in
shi wannan function din. So place or variable, placeholder ko variable yana da consistent na abubuwa guda uku mainly. Shine first, you have to include data type in it. Second, shine you have to write the name of the placeholder ko variable one, which is this is the name of the variable. And thirdly, shine value of the placeholder, which this will be referring to this. And I will give an extensive example of it. And idan muna son ba da wasu example which is just not here, for example, with other data type, like integer data type, we write it with a small letter I, then NT, right, follow up. Maybe like age, like my age, since my age is a number, is a single number or two number, which does not have a decimal number behind it, right? Then, okay, age is equal to 21. And sai mu rubuta, sai mu close it. Abin da za ku notice shine a nan ban rubuta wannan collaborators din ba. Abin da yasa shine wannan is a number. And this is how we do declare variable in shi integer. Ko idan za mu rubuta integer, we don't need to put that. And putting that will cause us to make this as a string, right? We don't want that, or it's gonna give us an error, right? Third thing shine abin da muka magana shine zamu bada abin da ake cewa float variable. So float variable shine abubuwa kamar height wanda it's not just two numbers or three numbers, is a number that have decimal value behind it. Ko ba haka ba. Zamu ce height is equal to, shi ma since is a number ba dole bane sai mu yi, amma dai it has a little twist. Right, we can be like, my height would be 50.6, but kunga akwa error. We have to add another model, which we have to add F behind it. This is an advancement at Java ko update in the Java ya samu. Idan akwai mutane da ke rubuta Java a baya za wani lokaci idan za ka declare din wannan ba wai dole bane sai ka rubuta F ba. Amma since it's 2025, so dole ne sai ka rubuta wannan F din domin ya yi executed. Sai kai closing din variable ɗinka ko function ɗinka ko ba haka ba. Next thing shine za mu magana akan yadda za ka yi variable in Boolean. So Boolean za ka fara shi ma da data type ɗin, then followed by what is the name of the variable. So maybe it's student, or like it's student, maybe it can be capital, it's student. So next thing we can just be, okay, a student is equal to what? False. We can give it and we can close it. Since if it's not student, a student, it can be like true. So this is not a capital number. You don't need to put it as a capital. You just need to put it as a small letter, then true, as true, or whatever you want to. But then it's only take two main arguments, which is true or false of this. And kun ga cewa wannan abubuwan it shows. So yanzu za mu amfani da wannan function in print function din mu domin mu yi printing out in wannan abun domin ku gane abin da muke magana. So da yanzu zan zo a nan na yi declare din wannan, sai in zo in printing din abubuwan da na yi declare wa'annan placeholder din, sunayen wa'annan placeholder din. Abu kamar maybe I can do like, okay, name. I can be like, okay, name is equal to, and in a ezwana a plus, which is called concatenation, right? And square then kira wannan suna, I'll call the only name. Or to help you understand better without any introducing anything that may confuse you, abunda za mu wannan after mun rubuta wannan print function din wanda yana taimaka mana domin mu printing din mu, za mu koyi mu zo anan za mu rubuta suna wannan variable din, wannan sunan variable din, and za ku ga abin da zai faru. So kun ga cewa we are just executing what? Name, the keyword name, we are just executing. And da za mu printing anan za ku ga cewa sunan Suleiman ne zai zo. Kun ga cewa Suleiman have been displayed. So what happened doesn't change the wannan variable in wannan value din zuwa wani suna, haka ma ne zai canza. So haka maybe I want to change it to Ahmed, right? Maybe I want to change it to something, maybe Ismail,
right? So whatever value that I put on here is the value that will print out. Similarly, wannan ma haka. Similarly ma wannan ma haka idan zan yi printing ɗine haka zan zo ana idan ina son in printing ɗin other variables in zan zo haka in ce okay h in yi copy ɗine sai kai copy maybe mai doubling ɗine haka copy pasting ɗine haka sai mu ce shi ma what do you want to print again? We want to print height, and lastly we want to print last function in one that is student, which to verify if that person is a student. And here we have it. So first we are printing the name, then the age, then the height, and the is student. Idan mun kai printing ɗine za ka ga cewa wa'annan values in sun zo ba tare da wani problem. So nan ne we had an error because we missed out the color braces. So idan mun kai printing za ka ga cewa zai kawo mana gaba ɗaya values in which kaga farkon value shine Ismail, second shine 20 a age mu, third shine height 57.6, and one lastly is true. So basically variables are placeholder, and that's the most important thing that you have to know in regard to variable. Yanzu da mun ka gane yadda ake amfani da variables, data type, kuma yadda ake printing ɗin abubuwa a Java. Yanzu za mu magana yadda za ka yi ka ɗauki user input ko kai prompting ɗin user ɗinka domin ya baka some certain input ko ba haka ba. So ya za a yi amfani da shi to first start wannan shine za ka yi updating ɗin shi template ɗinka ko shi blueprint ɗinka wanda kike amfani da shi. Za ka fara importing ɗin wannan function ɗin by using one code in, which is import Java alter plus scanner. Za mu yi amfani da wannan function din wanda ake ce ma scanner domin mu yi printing ko mu yi prompting din user din mu domin ya ba mu abin da muke so. For example, what is your name? Sai ya rubuta mana suna ne ko ba haka ba. In this case, after you do this, you have to also update this line of the code, which is scanner. The capital letter should be scanner, capital letter scanner, then followed by scanner again, which is a method of this class of scanner, which is this. Then you have to update it. This is in small letter s, then equal to new scanner, right? This is a capital letter. But then I now curly braces in akwai abunda ake ce ma system dot in, basically dot in. This is what you have to know while working with input data or taking input from a user. Idan kana son ka ɗauki wani input daga user ɗinka. So domin mu yi amfani da shi mun rubuta wannan setup ɗin ko wannan template ɗin namu. So abin da za mu yi shine yanzu za mu yi printing ko ba haka ba. Za mu yi amfani da system function ɗin mu. Mu ce system.out.println. And then ne za mu rubuta question inda muke son mu tambayi user. What is your name? Haka. Sai mu bashi wannan haka. So abinda muka yi anan kai mun rubuta what is your name, right? So yanzu shine za mu ɗauki value ɗin da wannan name ɗin after prompting ɗin za mu ɗauki value. Sai mu ce okay name, and then za mu bada wannan data type ɗin. Since we want to take a string data type, which is a name, right? We put it in a placeholder, which is a variable, a placeholder variable, simply equal to scanner, right? Scanner program equal to one scanner, equal to one scanner, then one next thing simply okay, scanner dot next, because this is a function, right? Dot next. So scanner.next, what does this does or me wannan abin yake da yake shine yana ɗaukar wannan variable din, yana ɗaukar value inda muke son mu yi storing a wannan, or yana ɗaukar value inda muke son mu yi a wannan. So and akwai different values inda muke yi mu ɗauka. So for example, we can be like okay, akwai different values, right? Idan muna son mu yi printing din abubuwa, which wannan abun, this what I have pasted here.
idan muna somewhat okay some certain specific information that are not just string information or set of data, we can use this next line. What next line would do is that it will read the full text, right, including the space, right? So in case in which you will be writing space in your text, for example, now what is your full name? So in that case, we definitely need a full name. And to do this, to make this, we have to close it because this is a function. So after Muruguta one, because this is usually for one text, we can here, if we want to take a specific integer, we can be like, okay, next dot next integer, then we have to kind of write we can write that. So to do that, okay, we can just go on the okay system in this we printing in one capital S system dot out dot print lm, right? Print lm in za abuna za mu shine za mu printing in shi wannan sunan name ko ba haka ba, and we have to print. So let's see what is the problem. Why are we getting a problem here? Right? It says the scanner is never used. So basically, this scanner is a small scanner. And this is an important thing to understand because this Java is a very highly key sensitive program. One that idan ka canza one single thing, it contaminates your entire code. So wannan program in da muka samu shine mun yi amfani da scanner. Wannan scanner din ya kamata ya zama small letter, mun yi amfani da shi as a capital letter. First S in ya zama capital letter. So idan muka printing in wannan code din, abunda zai bamu will be like, what is your name, right? I can just put like Suleiman or Ismail, like, and what happened is that it print out my name, right? Or we can do muna emozo mu concatenation operation kaman haka. Sai mu ce, okay, your name is, sai mu yi wannan, your name is, then ana sai mu ce, okay, plus. Same way concatenate. This is called concatenation operation, which is adding a variable and a normal text in a different thing. So wannan shine concatenation, and idan yanzu na zo na rubuta my name, it asks me na rubuta Suleiman, then it says your name is Suleiman. So this is about taking inputs from a user, and not just taking input from a user. It's only talk about taking input from as an integer input. As a string input. In a case in which kana son kai amfani da shi, kana son ka dauki inputs wanda is a float input, za ka amfani da wannan variable din kaman wannan wurin, we can be instead of writing print dot wannan, we can be like, okay, next dot ing, which is for this. So since wannan sunan, it's not a data type that is an integer, right? It's gonna give us an error. But da zamu so mu ce, okay, our name is an integer. Our name is an integer. So for example, like, okay, is an int variable. So what happened is that ya canza zuwa wannan data. So idan zamu amfani da wannan, dole we have to be taking care of what? The data type. We have to change the data type and we have to use it. Wannan is being used in the case in which kana amfani da layi guda kake son ka ba tare da rubuta wani space ba, za ka amfani da next, and then za ka updating din as a next only. Idan kana son ka amfani da next line, za ka amfani da shi idan kana rubuta long text, long string, right? And wannan idan kana amfani da float, right? If here maybe it can be like float data type, and that float I can give it like height, and my height will be the data type, right? And here I have to then update this, right, by saying next, right? Then I have to update by, I mistakenly close it.
I mistakenly deleted. So and then and I'm wearing dole I have to like update whatever I'm doing by saying okay next, then what, float, right? Next float. And then I can easily take my height. I can just come here and update it. What your height then here is, then I will update it here, height. And idan na printing in wannan zai tambaye ni me height ina, what is your height? And you can see here we made a mistake. We have to close it. Then it will ask me what is your height instead. Rather, I have to update this also. But then regardless, doesn't zo in router 19 point, so I don't know, 0.6 or something, and it will tell me my height is same. So similarly, what in nan data type din gaba dan su haka ake amfani da su a Java. So za mu magana akan if else statement a Java. So me ake ce ma if else statement a Java. If else statement a Java su ne ake ce ma conditional statement. Shine kaman kana son ka developing in one program, then entry permission program to maybe a party or some schools, right? Like something like that. Kana son ka duba cewa shin wanda zai shigo cikin wannan events in shin is 18 years old or less than that. If the person is 18 years old, you don't want him to be in that event. If the person is greater than 18 years old, you want him to be in the event, basically. So you can use if else statement to help you do that. In this scenario, right, you can see to declare if else statement, we have some certain rules, which is that can amfani the one function in, which is if function, which is if function, sai ka rubuta wannan condition in a cikin curly braces ɗinka. Similarly, akwai another function wanda ake ce ma else if statement, which zai allow ɗinka kai amfani da else if maybe idan kana da multiple condition, multiple condition. Maybe if the person is 17 years old or 19 years old, you want him to come with his parents, or maybe if the person is something like a 17 years old, you can allow him. Maybe you have an exception to allow him to come in with his parents and those kind of scenario kind of thing. So you can use your program to help you do that. So lastly, idan kai executing din wa'annan, za ka amfani da else statement. Else statement shine idan condition in da kake son ka bada ya zama false condition. Condition maybe to abin da ka rubuta anan is equal to true. Maybe it's true according to the input. It's true. Then wannan lastly din ya zama false. Maybe ko input in ya zama false is not according to the condition you have given. It's just going to print out false or whatever code you want it to execute, basically. So ya zamu mai amfani da shi, kai zamu zo anan zamu ce okay, muna mu zo mu ɗauki input daga user, which I have declared here, as you can see, right? And I can just come here and say if we are just taking what? We are just taking input from our user by what is your grade, right? If whatever the user used as his grade, and we are going to check that if his grade is some certain grade, we're going to give him grade based on that. So I'm going to say, okay, and then if grade, if grade is what? Greater than equal to 90, right? If the grade is greater than equal to 90, okay, system, Zamzo, we can be like, okay, system dot out dot println grade, maybe grade is A, or your grade, maybe something like your grade is A, something like that. I'm just going to copy this so that I can use it for other conditions. Haka ma idan muka zo ana muna son mu duba else if, maybe if one and maybe the student have another grade, his grade is now up to 90, but then we have to give him some certain grade, right? So okay, if grade, if else, if grade, else if, basically else if grade is greater than, is what? Greater than 80, greater than equal to 80, right? What we want to do, we want to
print, or we want to give a condition. This is not Python. We want to give a condition. Then when your grade is B, right? You got a B grade. Similarly, we can give as much as condition in the muke. So for example, else if, right? Another else if condition. So else if grade is greater than equal to what? Maybe 60, right? Okay, my printing in condition maybe you got C, right? And finally, to close it up, I'm planning the false statement, which is the if statement. So okay, else if this whole thing is not true, none of the condition, whatever input the user is putting, it's not within this range. It's not within this range. So just print out you fail. Basically, your grade is maybe F, right? And you failed. Something like that. We can write haka. Idan mun ka zo muka printing din wannan zai allow din mu sa da za mu zo mu sa okay 94 or maybe 95 haka ta ga cewa a condition, amma da za mu zo mu sa maybe 37 za ga cewa ya ce mana you fail. Basically wannan if else statement yana kai duba mana condition ne, yana amfani da logic inda Java suka bashi already ya duba mana condition. Idan condition inda muke badawa is aligned with what the input is been given, so class is going to print out that. Else, if that condition is not aligning, is going to print out the the else statement, which is the false statement. And this is the template of it. And this is how you can declare if else statement at Java. Yanzu za mu magana akan abin da ake ce ma switch statement or case statement basically shi Java. So ya yake amfani? So a wani lokaci idan kana developing in program, za ka samu cewa kana da conditions da yawa. Kuma this condition and then you have to find a way to fit them in cikin program ɗinka. Amfani da if else statement ba zai taimaka ma ba, saboda if else statement dole sai ka ta rubuta conditions da yawa. Amma akwai da za ka rubuta shi in a simplified way and abin da zai rage ma memory intake basically. Kuma this is something that idan kana rubuta code za ka yi putting in consideration, which is the memory and space that it contains. For example, kamar wannan cewa kana son user ɗinka ya yi guessing ɗin rana, cewa ko ya duba cewa idan ya rubuta wani number sai ranar number ɗin zai fito. For example, 1 is Monday, 2 is Tuesday, 3 is Wednesday, like that, something like that. See, kamar yanzu, I give an example of, okay, I'm asking my user in this case that enter a number between 1 or 7, right? For days of the week. Basically, I want him to write some number so that he can get the name of the week. So, in brain rubuta program in the na rubuta ko. So, me muke ana mun amfani da wanda abin da ake cewa switch and case a cikin Java. Abin da muke shine yanzu mun amfani da wannan function din wanda ake cewa switch, right? Sai muka bada okay day, which is the day din mu, and then condition din is what is initially going to be whatever the user wrote, right? So basically, if the user wrote 5 as the day, says okay, day, it's gonna switch. This day is not 5. Definitely this day is not 5. This day duba, okay, is the day 5. Okay, it will put 5 in this. But then the day is not 5 because the case is not 5, right? So zai zo anan, zai duba, okay, zai duba gaba, zai iterating zuwa anan, sai duba, okay, in this case it's 5, right? Kawai mun declaring in cewa switch ne, okay, anan mun declaring in switch so guda. Sai muka ba da cases da yawa, okay? In case the number is equal to 5, I want you to switch to another case and print out whatever value is being written to that.
So here, maybe the number is 5. You don't use that in Yahoo with a 5. And the number here, the first one here, the first case, it's not 5. And the first case here, it's 1. If it's equal to 1, it's going to print out 1 of Sunday, right? If the case, which is this day, is equal to 2, it's going to print out 5. It's going to print Monday. Similarly, if case emu yazama 3, they printing out in Tuesday, right? Similarly, if case emu is 4, they printing out in Wednesday. And basically, this is how I keep declaring in she one and switch and case at King Java. And finally, which is an important thing, she need one and default. One and default in your team account domain we catching an error. Idan cewa she user din ya sa wani number which is out of the case, which is out of the range. They question an invalid input. Please enter the number between 1 and 7. Basically, yeah, team account domain we handling in error in the occurring within the code. So it's an easy thing, right? The syntax is what you have to first declare the switch, then input the condition of the switch, then you have to write cases. Basically, it just keep switching. So zamu run in code din nan so da ku ga abun da ya faru. So idan muka run in wannan code din na rubuta maybe 4, za ku ga zai ba mu what? Zai ba mu what? Wednesday. Kanga Wednesday shine 4. So the Wednesday is a thing. So similarly, ba wai dole bane sai mun rubuta if else statement because condition din will be too much. We can just easily use what she want them function in by cewa okay, switch, case and break. Shi kenan abin da zai mai kenan. And this is all about switch and case a Java. Yanzu za mu magana akan loops a cikin Java ko generally loops a programming language. So me ake cewa loops kuma ya ake amfani da su a cikin programming language, specifically a Java. So loops ana amfani da su ne domin mu iterating din abubuwa. For example, idan kana son ka rubuta number daga number 1 zuwa number 10. So ba dole bane sai ka ta rubuta number 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba. Kana iya kai amfani da loops domin ya taimaka maka ya rubuta maka program ɗinka daga number 1 zuwa number 10 ko using some conditions, right? Which are loops condition. Muna da main 3 loops condition a cikin Java, which are for loop, while loop, and do while loop. All of this suna da different yadda ake declaring ɗinsu kuma da different advantage ɗinsu. Na farko zan nuna maka yadda ake declaring ɗin shi for loop, sai mu magana akan shi while loop and then do while loop. Idan kana son kai declaring ɗin shi for loop, yana da wani some certain syntaxes, right? Wannan syntax ɗin shine wanda na nuna maka a nan, which is for, wannan for din, then initialization, then condition, then updating the condition basically. So, for example, muna son mu rubuta code din da zai rubuta mana number daga 1 zuwa number 10. Zamu zo anan mu ce okay, for, which we are just using the condition or we are using the syntaxes, right? Same with curly braces. We are doing our commas, right? Same with what is our initialization? Same with okay, we want to initialize an integer, then we're just gonna keep our integer as default, then we check our integer. Same with okay, I equal to 1, right? Which is saying this is the first initialization. Yanzu followed by condition. Same with okay, if that's we are checking the condition, which if I is what? Less than, right? If I is less than what? 10, right? If this number is less than 10, what did I want to do? I want you to keep incrementing I. I want you to keep adding 1, 1, 1, 1, 1. So we are using incrementation function, which is like this, plus. Or in some cases, you can be like, okay, +1, right? +1. You can increment it. But then we use incrementation condition. So what do we want to do after writing this? Muna son ya executing in program. Then da muke sai mu ce okay,
print I, right? We want you to print I. So an overview of the program again, which is what? We are using for loop to write program from 1 to 10. Or in this case, saboda program demo, it's going to start from 0, so it's not going to write. But we can make it in a condition of 0. Then we say, okay, if I is 0, I want you to keep incrementing it, and I want you to write up to 10, right? So our I is initially 0. It has no value. Then it's going to come here and check. Okay, 0 is 0 less than 10. Yes, this condition is true. 0 is less than 10. So what? It's going to move to one last code in, which is what? Add 1, which is incrementation condition, which is what? I plus plus, which is what? 0 plus 1, which is plus 1. 0 plus 1, which is what? Equal to 1, right? Then it's going to check again and check again. Based on that, any condition, then it's going to check, it's going to print out our what? They printing out I, which is what? At that initial stage is going to be 0, then incrementing it is going to be 1, incrementing it will be 2, incrementing it will be 3. Basically, hakanan zai ci gaba zai had ya zo ya duba cewa if wannan condition will be false. Idan wannan condition din ya zama cewa okay, maybe I din nan ya incrementing zuwa 10. So which happened that 10 is not less than 10. So sai zo ce okay, then the program would terminate. Bari mu yi running din wannan program din ku ga abin da zai faru. So za mu zo mu yi running din program din mun za ku ga abin da zai faru. Kun ga abin da ya faru wuta mu da number daga number 0. 0, the initially wannan value din is equal to 0, so zai ci gaba da incrementing din zuwa 10. Basically, idan muna son incrementing zuwa 10, muna mai incrementing din zuwa wannan 11. Abin da ya sa muka rubuta 11 shine programming language din mu suna fara indexing daga number 0. Ko suna fara indexing daga number 0. Za ku ga abin da zai faru. Zai rubuta daga number 0 zuwa number 10, which is kunga abin da ya faru. Number 0 zuwa number 10 ana. So similarly, muna yi amfani da wannan same structure, mu yi amfani da while loop mu rubuta shi. So bari mu rubuta program din while loop. Shi while loop yana dan da different approach, which is also similar to muna yi amfani da shi kamar yadda muka yi amfani da wannan. So while loop muna iya zo mu ce okay, mu yi declaring in x. We are using a data type as x. So mu ce okay, data type din is equal to what? 1, right? We want to 1. So same thing, we want to do same thing, right? But with a different approach. Similar thing abunda muke so yanzu shine kuma mu rubuta number 10 daga number 1 zuwa number 10, amma with a different approach or with a different while loop with a different loop function. Basically, sai mu zo okay, what is the thing? Za mu fara rubuta while za mu rubuta while, then mu zo mu rubuta condition. And what is the condition? While x is less than equal to, while x is less than equal to 10, what did I want you to do? I want you to print out x, right? I want you to print out x. Then after printing out x, I want you to increment x by 1, right? By what? I want you to increment x by 1. What happened is that Anania, we declare our x as 1. Muka zo muka ce, okay, while x is equal to 1 and x is less than equal to this number of 10. So if it's less than that, just move to this program and print out this. Then after printing out this, then now increment, okay, adding in 1 to your program. So which means our I, it's initially 1. Idan ya executed in one program na farko, sai zo ya ce, okay, this is now incremented to 2, which is adding 1 plus 1, which is going to be equal to 2. Similarly, idan ya ƙara executing again, zai duba zai ce ma, okay, yanzu you were 2 previously, yanzu 2 plus 1, which is 3. Similarly, zai ci gaba da duba till condition in fails. So haka idan muka printing, za ku cewa ya kawo mana similar thing, 1 to what? 1 to 10.
basically abin da yake nan 1 to 10 ko ba haka ba. So wannan is another method of writing loops basically. So moving on to the third method of writing loops a cikin Java wanda ake cewa do while loop. So shi ma do while loop ɗin ya yake amfani da shi. Yanzu shi ma do while loop abin da zamu shi ne zamu first yi declaring din value din mu, which for example 1, right? Mun yi sai mu zo kawai instantly zamu ce okay do, right? Sai mu ce okay do, yanzu abin da zamu shi ne yanzu zamu fara executing in program din mu. So you see it's a different structure, right? Wannan do ya fara da me? Ya fara da executing a certain program. Sorry, ana why? Ya fara da executing din shi print statement in before even printing other condition. Sai mu zo okay while kunga according to the syntaxes, abin da ya bamu kenan. First we have to write do, then moving on to the condition, right? Sai mu ce okay while sai mu zo mu bada condition din. While y is less than equal to what? 10. What did I want you to do? I want you to what? Sai mu bada wani curly braces basically. I want you sai mu rufe curly braces in it because it's inside, right? What did I want you to do? I want you to increment y as what? Y plus 1, right? And then it's going to give, I think I'm having an error because I did not align it well. What is the error? It says reach end of the file. Okay, paste. So, okay. Yanzu sai mun bada condition, sai mun buɗa shi. Ko, let's see abin da zai bamu anan. Sai mu ce okay. So shi kun gane shi y din while loop after mun declaring in y condition din anan, mun declaring in condition din mu as what do you call it? Y is equal to 1. Za mu zo a ƙarƙashin wannan sai mu ce okay za mu incrementing in shi y din mu, which is like this. And here we are going to give what? We want to give the condition. I mistakenly delete this. Sai mu ba da condition din mu. So yanzu, so moving on muka ce why, so moving on which is the while loop kuma shi ma similar thing za mu yi anan ne. So shi the while loop idan za mu yi amfani da shi ma za mu ce okay za mu ce y, for example in this case, right, we are initializing our y. Sai mu ce okay our y is equal to what? 1, right? And za mu zo a ƙasa nan sai mu ce okay do, right, calling the do while according to the syntaxes kun ga anan. Mu ce do sai mu ce okay what do we want? Okay, system dot print out, we want you to print out our I. So what we want to print out? We want to print out our y basically. So our y. So after printing out our y, what do we want to do again? Abunda muke son mu yi, sai mu incrementing in y din mu. Y plus condition. Sai mu incrementing in y din mu. And nan ne za mu ƙare condition in sai mu ce okay while
which is the condition, sai mu zo okay, while y is less than equal to 10, what did I want to do? Just keep executing this program. So basically, this is how it's going to be declared. And idan za mu muka run din wannan, za ku ga cewa zai yi similar thing like the previous thing. Mun ga cewa ya executing from what? From 1 to, from 1 to 10. So basically, all this loop condition ana amfani da su in different ways, right? This wa'innan quite simple program ne muka yi anan wanda ya explain din yadda loop yake aiki a cikin Java. Amma yana da matukar amfani idan kana rubuta programs da yawa kuma ya require in kai looping din a lot of condition domin ka samu final answer ɗinka. And this is all about loop a Java. Yanzu bari magana akan abin da ake cewa class and object a cikin Java. So me ake cewa class kuma me ake cewa object? Basically class a Java shine abin da ake cewa blueprint ko abin da ake cewa template. So kai tunani kamar kai da malami ne a makaranta kana karantar da yara a lokacin exam ya kare kuma lokacin da za ka yi grading ɗinsu ka samu su marking su. So principal zai baka abin da ake cewa template, which is the report card. So a report card din ne za ka rubuta sunan yaron da shekaran yaron kuma da makin da yaron ya samu ko ba haka ba. So wannan takardar shi ake cewa blueprint, shi ake cewa template ko ba haka ba. And similar thing shi ake amfani. But then a cikin wannan blueprint in akwai abubuwa kamar features, abubuwa kamar suna, age and mark ko ba haka ba. So haka ne ake cewa class, wannan shi ake cewa class. So me ake cewa object? Object shine instance of a class. Ko ba haka bane, shine abin da zai allowing din mu domin mu generating din shi entire template in. Saboda akwai kana da ɗalibai kusan guda 50 a cikin aji kuma kana son ka generating din abubuwa, kana son ka rubuta wannan abu ka cika template in. So wannan object in shi zai allowing din mu domin mu cika wannan template in a multiple way, in a multiple system basically. So ya ake amfani da shi class and kuma ya ake amfani da object. Bari mu fara daga class. Class ana amfani da shi, za mu fara daga declaring din class, sunan class function, sai suna shi class. Za mu kira function din class. A nan sai mu sa, for example, ɗalibai ko students ko ba haka ba. Sai mu ce okay student. Yawanci wannan zai fara da capital letter because this is a name of a class. You have to start with a capital letter. Ko ba haka ba. So yanzu shi class in dole ne yana da attribute, right? Attribute in kamar suna ko ba haka ba. So yanzu mu ce okay string name shine kamar yanzu wannan attribute in string name. Sai mu zo okay. What again did our class have? Yana da object basically. We have our age, right? Age as an object. Basically wannan yana da integer nake son cewa. So then another integer which value in da za mu ɗauka a cikin wannan template in shine me mark, right? So мы declaring din, so we just need to do the declaration anan a cikin wannan, which is what? Attribute or variable. We are declaring our attribute ko ba haka ba. Next part in wannan function in ko wannan template in namu wanda ake ce ma shi class, shine inda za mu sa behaviors in kuma wanda ake ce ma method, right? Which method shine zai allow din mu creating ko mu calling in some certain behavior multiple time without hesitation. So anan ne za mu zo okay mu ce okay za mu zo mu printing din wasu abubuwa kamar your student kuma na ce okay student name is, sai mu wannan, sai mu zo mu amfani da concatenation operation, sai mu ce okay student, sai mu kira sunan variable in, sai mu kira variable in student. Similarly, we can do haka, we can do same thing for when I say student what? Student mark or student age. Can do okay student age is, sai mu yi amfani da concatenation operation, sai mu ce okay age. Similarly za mu zo a nan ma na ƙarshe, abu na ƙarshe shine wannan, sai mu yi okay
sai mu zo mu ce mark, right? Student mark or marks basically is, sai mu ce okay, concatenation operation basically, and we can do okay marks. And here na mistake in spelling in mark and saying correct in it. So this is our class, and this is how you create a class. First, za ka declare it in wannan class in da suna ne, sai ka ba da attribute, and nan ƙasa sai ka kira, sai ka amfani da method, right? Sai ka amfani da void, sai ka ba sunan method in, which is what? Mark sheet, which is our template mark sheet basically you want to do. Sai ka declare, sai ka ba da functionality or behavior in da ke son abubuwan sai. So this is about creating a class. And this is an example of a class. Basically, wannan shine example in creating of a class. Next thing shi abin da ake ce ma object. Kuma shi class da object suna aiki tare ne. Ba za ka iya creating din class ɗaya ba, ka yi creating din object, saboda ba zai baka wani meaningful output ba. Dole you have to do it together. Ko ba haka bane. So yanzu shi class yadda ake yi ne shine za mu kira shi function din object. Abin shi class in wanda muka creating, which is this what? Class. Wannan shine which is what? Students, right? A ƙarƙashin shi wannan zai mu kira shi void ɗin mu ko method ɗin mu. Yanzu za mu sa mai what? Za mu sa mai instant of small letter, right? Za mu sa mai, okay? Small letter. This is the wannan shine ke serving as our what? As our template, right? Wanda za mu yi amfani da shi da yawa. Yanzu wannan function ɗin, wannan last part of it, which is a new student, shi ke allowing ɗin mu yi generating more template da yawa. Ko ba haka ba. So abin da zan yi shine yanzu zan kira shi function ɗin mu. Shi wannan function ɗin sai mu ba some certain value, sai mu ga abin da zai ba mu. Abin da zai sha mu shine yanzu za mu ce okay, student, right? Sai mu ce okay, to make it more exciting, zan ce okay, student 1. Because what? We are trying to call a student, one student out of the 1,000 students. Student 1 dot what? What do we want to call? We want to assign value to what? To name, right? Is equal to, okay, name is equal to maybe Ismail, right? Ismail, more pishaka. Student 1 again dot, what do you want to age, right? Okay, age is equal to, what is the age? 21. Okay, again, okay, student 1 dot mark, right? Mark, when I can a variable in one mark, okay, is equal to what? 89, right? We're creating an instant of one class ɗaya muka creating, sai mu zo anan za mu kira what? Method ɗin mu, ko ba haka ba? Okay, student 1, right? Basically calling out the student. Yanzu za mu yi printing in, za ku ga cewa wannan values in zai yi display, and it will be like, okay, student name is kaza. Bari mu ga abin da zai faru. Za ku ga abin da ya ba mu anan cewa okay, student name is what? Student name is Ismail. Student age is 21, and what it says student marks is what? 89. So this is about creating class and object. So, but then it's not over, because we said our class muna she objects muna creating in different type of object there. Basically, a template in the headmaster ɗinka, a headmaster ya baka template ne da yawa ko kana creating ka cika ma kowane student report ne. So yanzu zan zo za mu cika ma different student, za mu ce maybe student B, sai mu copy din wannan, sai mu zo anan, sai mu ce okay, student 2, right? Student 2 is, sai mu ce okay, what do you want to assign to our student 2? His name is Sulaiman, right? Our student 2, his name is Sulaiman. Then maybe our student A, maybe 35, whatever it is, right? Sai mu ce okay, we are kiran wannan instant in, and haka ma student 2 variable, sai mu ce okay, maybe ya samu 90 basically. And when we call, sai mu zo anan, we have to call the name of the student. We just have the function. We have to call the method. Sai mu ce okay, student 2 dot what? Mark what? Mark sheet. Because what? This is what is the behavior, right? This is the behavior that we want to achieve. Ko ba haka ba. Da mun kai printing, zai printing in
the report in student guda biyu, which is what? A farko ya ce mana okay, this is what? Ya zo a nan ya ce okay, student ya zo ya mana printing in detail in student na farko shi Ismail 21, then what? 40 wannan 41 nan. Da za mu zo muna mu zo okay, what is going to happen? We can easily just, after calling one, we can be like, okay, we want to print something so that it can help us to segregate. We can be like, okay, system dot is within this, right? System dot, okay, dot, what do we want to create? Print. System dot print, basically. Print lm. But then this is inside this, so we don't want to print it. I want to kind of segregate it so that it can be like, so I'm just, okay, definitely not what I wanted to. So then I'm trying to write print function a chicken method in which this is not how it's supposed to do. What I wanted to do is I want to write print function and saboda ya mana ya helping mu mu segregating ko ya allowing mu mu segregating. I want it to be indented properly. So zanzo anan sai okay, maybe system, right, with a capital system dot out dot print lm saying okay, maybe student 2, maybe I can be like student 2. Why I'm doing this is because so that it can help us to segregate from the output, and either Nairon and Zahogechiwa is going to give a different thing. What? It's kind of segregating, okay, after writing student 1, basically it's saying okay, student 1, which is because we are putting that on it. What we can do here so that it can segregate it, okay, after this, after you execute this, you can print out this so that it can allow us to see the student in different way. So in Zamuga abundai. So and then I still have the student. So abundation is okay, student 2 and then is printing in student 2 and then my printing in student 2. Look, the main thing in the Mukisa Muishini, so that this variable, this print function is still there. So, or we can just allow the print function to come again. We can be like, okay, we can copy this and we can easily just put it over here, and we can be okay, student 1 and student 2. So basically me muka ce okay, student 1 sai ya bamu report in, and then student 2 ya bamu report in. The most important thing is to understand how wannan abun yake aiki, shi objects in the she class yake aiki, which is a template, and I'm going to go there with you together. So we declaring in class imu as student, muka bada attribute imu shine kaman suna, age and mark, and then muka bada functionality ko muce method din da muke son mu achieving, abubuwan da muke son yayi calling su ne kaman okay, print name, and what do you call it, student name is name, like that. We want to do that. And what do you have that is about creating class, and one function in she object in our AI allowing in domain creating in multiple class by declaring in one. We just need to create one, and we can be able to create as much as student values that we can somewhere creating. And this is all about class and object a cikin Java. Yanzu za mu magana akan abin da ake cewa method a cikin Java. So me ake cewa method? Probably mun yi amfani da method other abubuwan da muka yi in the previous segment in da muka yi. So method are things, or they are arguments that allow us to use code in a flexible manner, or basically predefine some certain feature, basically, right? And there is two main categories of this. We have the predefined method and we have a user-defined method, right? The predefined method is the one that we usually use most often without even knowing them, without even knowing that we have used them. A wannan case in shine kaman abubuwa irin wannan, right? Zan yi commenting din wannan out. Za ku ga cewa wannan is a user-defined method, right?
abin da yasa yake user defined shine wannan arguments in muna mu canza shi. Wannan print statement in is a method, right? It's a method. Basically, it's like a function, right? In Java, we can call it a function, basically. But in Python, like in other programming language like Python, we can say they are function. But then we call them method, right? Because they allow us to reuse things in a different fashion. We can be able to customize this. For example, this print function, this print, instead of saying hello, it can say print Suleiman, and basically it can be able to print it. So basically, these are the type of user defined. For example, like this maths.max, which one is the max? When you print this, you get to see what you call it. You get to see the value. So these are user defined method. So then moving on to the second one, which is these are inbuilt or predefined method. Yanzu moving on is user defined method. User defined method are the one that you yourself as a programmer, you want to define them. You want them to look the way you want. Basically, you want to be able to execute code in the case idan kana son kai executing in wani certain code basically a ciki. So yana different, akwai yadda ake rubuta shi. Yadda ake rubuta shi shine public function ɗinmu, public main ɗinmu, which is the public class ɗinmu, zai zama cikin shi user defined ɗinmu. So ga wani code wanda na rubuta, na riga na rubuta shi, kun ga I have copied this and I pasted, right? You see, right? Our public main here, what do you call it, which is the main function, and then yeah, it's going to be inside this, right? It's going to be this argument, this string argument, right, will be under here, and here is the place that we call our function, or we call our user defined function. So yeah, right? Here, after we define the class, we define the class, right? Then here we are defining the method, right? Which this method, if we want the method to be able to do some certain things. So this is where we control the behavior. We talk about behavior in our previous thing, which we talk about object, the way we define object and everything. In here, we are controlling the behavior. What do you want to do? We can easily print something. And similarly, we can do some math operation, right? Not just printing, but we could printing in one about muke muyi a number. Muna muyi wani calculation. For example, muna muce, okay, instead of greeting muna muce, okay, our integer is equal to num1, right? Num1 is equal to 80, say in your comma, say in zone another integer again, or maybe another integer again, say in 40, num2 is equal to 40 or 30 basically, and idan na zo nan ya ina in zo in rubuta, ina in zo a cikin nan ya in ce okay, num1 basically num1 plus num2 basically, and this code will be valid. Instead of greeting ana muna cewa mu ce addition, right? Muna cewa addition. This is just an example, but we're greeting ever, and then this is where we call our function. Nan ne za mu kira function ɗin, sai mu ce okay, addition function, or basically method. So shine nan we are defining the operation, muna defining ɗin abin da muke son shi method ɗin mu ya muna, and nan ne muna kiran shi method ɗin, we want it, we are calling out the method. Ba wai wannan code ɗin ba, muna rubuta argument da yawa. So abin da yasa shi wannan is such an important thing is that a wani lokaci idan kana executing din multiple thing, you want to execute multiple thing, maybe kana rubuta code din da kowane layi guda biyar da ka rubuta, dole sai ka yi addition operation or subtraction operation. Abin da zaka yi shine zaka yi defining the method basically wanda zai allow ɗinka ka yi wannan, so that whenever ka kira method din zai execute it in wannan code din, it will execute one entire code din. So kunga we are calling it. Then when we run this, it will see that it will call what? It will execute it will execute this code. Similarly, we can call it multiple. For example, we can call it again, so that just for you to get it, to get the example. You see that we call our function 2 times.
which means that it's going to execute the entire code. Zai execute the entire code in da yake a cikin shi a wannan ɗinmu method ɗinmu sai entire zai executing ne zuwa guda biyu so biyu za ku ga abin da zai bamu za ku ga cewa zai executing ne zuwa guda biyu. So similarly za mu iya mu yi amfani da wannan ko instead of writing the entire code wannan code ɗin ba wai dole bane sai mun ta rubuta irin wannan code ɗin ba wannan code ɗin ko ina da muke son mu yi addition operation wannan specific addition operation ɗin kawai za mu ɗauki wannan method ɗin basically sai mu kira wannan function ɗin wanda shi ne zai taimaka mana domin mu yi wannan operation ɗin. And this is it about method. Yanzu za mu magana akan abin da ake cewa constructors a Java. So me ake cewa constructors a Java? Constructors a Java su ne special method wanda muke amfani da su domin mu yi creating entities ko mu yi creating an object of a class basically. Example din wannan shine idan kana son kai creating din object or class of an wannan ko template ko blueprint of a student. A yawanci normally method din mu muna amfani da su ne kawai za mu rubuta wani abu muna customizing din method din mu which na ba da example a previous wannan din mu cewa method example din shine kamar system.print, right? System.print din mu muna amfani da shi domin mu yi printing din duk abin da muke son mu yi printing. But a lokacin da muke creating shi constructors zai taimaka muna domin mu yi creating din multiple thing with a different thing. So ya ake creating din shi wannan constructors din? Abin da za ka yi shine za ka yi creating din a class file a cikin folder ɗinka. Za ka je wannan za ka buɗe project file ɗinka sai ka je kamar wurin main ɗin nan wurin main sai ka yi main class ɗinka sai ka yi right click. Idan ka yi right clicking sai ka je wurin wannan Java class ɗin. Idan ka danna Java class sai ka ba sunan shi class ɗinka sai ka ba shi suna sai ka ƙare shi da .js. Kamar haka sunan class ina shine students or student basically .java. Idan na danna haka it will allow me to see in danna add since I'm using get. So yanzu na yi creating din abin da ake ce ma class which mun san cewa shine kuma blueprint idan kana son kai wani abu basically yana allowing me kai blueprint. So ya za mu yi creating din constructors a shi cikin wannan Java ko a cikin wannan Java class. Wannan constructor inda muka creating a nan za mu yi linking ɗine zuwa wannan main class. So me faru you have to have this two file dole sai kana da wannan two file ɗin which is wannan na farko which is the what? Which is the main folder and one main class and wannan kuma shine constructor file constructor class ɗinka which you have to define by da kanka. So abin da zamu shine yanzu since mun san cewa ɗalibi yana da abubuwa da yawa yana da properties da yawa ko features da yawa kamar suna age and what height. So abin da zamu yi defining kenan zamu ce okay string right sai mu ce okay string capital string is equal to name, right? We are just creating the variables of this. So mu ce int sai mu ce okay age sai mu ce height ko sai mu ce float basically float sai mu ce height. And what we have first created our variables, right? Yanzu moving on abunda zamu shine zamu creating din shi constructor din, right? Ya zamu creating din constructor shine zamu amfani da sunan wannan class in mu because what constructor is served as like an object of a class, right? Because wannan shine kuma blueprint. So yanzu zamu define in behaviors inda muke san class in mu ko shi blueprint in mu shine zamu zo anan sai mu ce okay student, right? Student sai mu collaborators in nan sai mu zo mu ba da wannan. So me anan we have created what? We have created our constructor. But then bai kare haka ba. Now we have to assign what we want our constructors to do and like what we want it to be constructing. Abunda zai rinka kira what template, the template that it should be recreating. Basically because what? All of this we are recreating a template. We are recreating a template that we are already defining. Ko ba haka ba. Sai mu zo mu ce okay za mu ƙara defining din shi properties in mu. Za mu ce okay string
name, sai mu zo anan sai mu ce okay int, right, int age, right, sai mu zo mu ce okay what again, height is float, sai what is our height, sai mu ce height, right. So yanzu bai kare haka ba, sai mu zo a cikin wannan a cikin wannan constructor din ko, sai mu zo mu ce zai mu amfani da wani keyword wanda ake cewa this. So this is a keyword wanda ke taimaka mana domin mu assign it in some certain value, which is a different explanation. Akan this, it have a more detailed explanation, which we are not going to go on in this part, maybe later in the video. So this za mu amfani da wannan function in this, sai mu ce okay this name, sai mu ce okay this name is equal to, which is this, right, sai mu ce okay which is this, sai mu assign ine ga wannan, sai mu ce name, right, this name is equal to name, sai mu zo anan kuma sai mu ce okay this age is equal to what, sai mu ce is equal to age, and wannan this, sai mu kare shi this height is equal to what, height, right, sai mu rufe shi. So basically abinda muka yi anan shine mun yi creating din constructor or an object of a class, basically we can say constructor, which is a complete template wanda zai taimaka mana domin mu yi reconstructing ko mu yi recreating din wannan object in student, ko ba haka ba. So wannan shine normal standard template in creating din function shi constructor. Zaka fara da declaring din wannan class ɗinka by creating din shi folder ɗinka, a different folder, sai ka zo ka rubuta variable, sai ka yi declaring in variable ɗinka, sai ka zo a ƙasa, sai ka zo ka ba wa'innan variable ɗinka some certain feature or the template what you want to append them with to create. So yanzu aikin mu bai kare a nan ba, za mu dawo cikin main class ɗinmu, which is the main file ɗinmu. So yanzu abin da za mu yi printing din shi wannan mai ake ce mai za mu yi amfani da shi wannan constructor din. So abin da za mu shine za mu zo mu ce okay what we do is that za mu ce okay students with the capital, since our main class name is what, students, ko ba haka. Sai mu ce yanzu sai mu kira, kun san cewa haka muke amfani da shi method. Yanzu we are calling the method basically student method, right. We can say okay new, sai mu amfani da what, za mu amfani da what, za mu amfani da variable in, sai mu ce equal to new student, right, sai mu rufe shi anan. So kun ga ya fara ba mu error anan shine, so yanzu abin da zamu shine zamu ba da argument, abin da argument which is what, wannan anan kun ga cewa we ba da name, age and height. So abin da zamu ba da value in name, age and height. Kamar yanzu zan ce okay what is the name, kaga anan ya ba mu, ya yi prompting din mun ba da name, which is maybe Ismail, haka. Say I will come here, I will just close it. Say in zo in ce okay what is next, what is the next thing, I'll give age, my age is what, 21 basically, haka. Say in rupe shi haka. And lastly say what, float value, so which is what, my height, okay 19.8. then what, since one float value ne, sai mun kare shi da what, the f, sai mun rubuta f anan. So abinda zamu yanzu zamu printing in shi wannan value din, we can come and say okay system.out.println, right. Abinda zamu yanzu sai mu ce okay students, right, haka bari so that you can see, sai mu ce okay student, right, or basically student with a small letter, because we are calling this object, so as a small letter, we are not calling the class, we are calling the object. So we say okay with small letter student dot name, see who got abunda the z creating in student dot name, which is what, say so z printing in me, z printing in shi sunana student dot name. But wannan ba haka da bai kare anan ba, so I can literally go on and like print other names. Basically I can be like okay student dot name, or basically student dot name I can be like okay student dot what dot age. I can do that this
student.age, or basically just creating an entire thing for this, which is like this. And I'm just going to come like this, okay, to create it. Simply, okay, student system dot out dot print lm same which what do we want to print? Same which student dot age. Same we creating in one. I'm just gonna replicate this and say in zo ana, say in zo and say okay, student dot what dot height alas. And when I print this, it's gonna print a lot. The one and details in it will come together. And this is what it's creating the instead of one class. But then Abunda, the main purpose of this is to allow us to create multiple objects out of constructors, right? One non-constructor then is the one non-code then we don't necessarily need to write it in this. What we have to do, we just need to be assigning the value, and whenever it have to create an instead of of an object, basically he just need to call it basically. So abunda that machine in the creating a multiple student. Maybe when we're creating a multiple student, not just one student, not just one student. We want to create more than one student. We can be like, okay, I'm gonna paste this, saying to okay, this is student 1, and this is what? This is student 2, right? And then we can be like, okay, student 1, and here student what? Student 1, student 1, because what? We are trying to print the value of student 1. Similarly, we can just come and say, okay, okay, system, so that it can be distinguished. Okay, print out lm, okay, print lm this, okay, student 1, so that when we print this, you can see the difference at a kind. So saying so and then saying okay, what we want to see, okay, print.lm out dot print lm okay, student 2, basically we do, so that we can see the difference. Cool. And then abunda that machine in, since we assign in one value in one value abunda that machine za mu zo mu canza wannan value in maybe zuwa Suleiman haka sai mu zo mu canza wannan me wannan me ake ce mai maybe zuwa maybe 20 something, 30 something, right? Wannan height, and we can change it to something different. Basically, what we are doing, we are creating a total different student out of this. So, and then while we want to print it, we can be like, okay, student 2 dot age, student 2 dot height, basically. And idan muka printing in one, they creating in 2 student. So multiple case we can do that. Kunga abunda mu iya faru ko anan. First, ya ce mana student 1 saboda wannan print function inda muka amfani da shi a ce pre student 1 yazo ya ce Ismail 21, then what 18.9 da yazo karkashi ya ce okay student 2 ya ce Suleiman 39.0 like the 98.0 to indicate this is a Boolean value. Basically, this is how you create constructors, and this is like the main thing of using constructors. But another thing that we can do with constructors is maybe you want to assign some special value to something, right? We can create method, right? So, but the one that is a special method at the end of the day. So we can create normal method within constructors. Yeah, that we're creating a normal method within constructors, and we're applying the void. Simply okay, void. So which thing do we want to see? Maybe in them we have some best student, or maybe best graduating student. Simply okay, best. In this case, we can be best, and we call it brushes, and we want the hacker. So what we have to do here is say same we apply the print dot print out, same with okay that basically writing the print function. And what do we want to do? We can use the concatenation operation to give some certain things that we want this special thing to do. For example, just to know that this person is the best graduating student, we can be like, okay, name, we can be name, right? Or basically this name plus, which is like concatenating what? We are concatenating, we are doing concatenation operation, which we have to say, okay, maybe Suleiman is the
best student in the class. So yanzu mun yi assign din wannan what method din, wannan method din. Abin da zamu dawo cikin wannan void, wannan main class din mu. We can be like, okay, sai mu zo mu ce okay, student, maybe student 1 or student 2 or student 3 or student 4 din da muke creating, muke son mu ce okay, this student is the best graduating student. Sai mu zo okay ce maybe student 1, sai mu ce okay dot me zamu yi, sai mu ce best, right? So what wannan best operation din yayi shine zai zo anan sai ya executing din wannan program din, sai executing din wannan line, right, a cikin function din ko a cikin method din idan zamu cewa a Java. So idan muka danna wannan za ku ga cewa a ƙarshen layin mu zai nuna cewa okay, Suleiman is the best graduating student or Ismail is the best graduating student in the class. So za mu zo mu danna shi, za ku ga abin da ya faru. So za ku ga a ƙarshe ana ya ce Ismail, basically with the space idan na bada, is the best graduating, is the best student in the class. So basically this is how you create constructors at Java. Yanzu za mu magana akan abin da ake ce ma encapsulation a cikin Java. So me ake ce ma encapsulation? Daga sunan turancin za mu gane cewa encapsulating din wani abu wanda shine boye wani abu. Kamar yanzu idan muna son mu yi protecting din some certain information akan wasu mutane, so za mu encapsulating din information din nan, sai mu allowing in also information to be displayed basically, or basically not allowing some information to be accessed directly or very easily. Basically kamar yanzu salary din employee ɗinka, idan kana da mutane da suke ma aiki, ba ka san salary din su yayi kowane mutum ya ga salary din su, so za ka yi setting din encapsulation ko kama salary din su as private. So yadda ake creating din encapsulation ko yadda ake amfani da shi, ana amfani da abubuwa guda biyu, function guda biyu wanda ake ce ma getters and setters. So abinda getters suke shine suna allowing din mu domin mu accessing din information din, while getters shine suna allowing din mu yi assigning din information din, while setters suna allowing din mu canza some certain information idan muna son mu canza su. So idan zamu yi amfani da shi shine zamu fara creating din constructors, right? And yadda ake creating din constructors shine yanzu normal constructors muna Amazon we creating in a class, another Java class. Zamu zo a file din mu sai mu yi right clicking, mu yi creating in Java class. For example, student, right? We want to create a class of students, which is .java, right? Idan muka buɗa shi haka, za ka ga cewa muna da a class of Java. Yanzu zamu creating din shi constructor din mu. So zamu ce okay, first muna mu ce okay, sai mu ce okay string. We can say string name is equal to, or name just okay. Then again muna mu ce age, and muna wa maybe float to height. So sai mu ce okay to height. Okay, so yanzu mu yi assigning din wannan. So this is assigning muna assigning in variable din mu. Yanzu zamu create din shi actual float in shi actual constructor din, sai mu ce okay student, sai mu yi amfani da wannan a cikin su, sai mu yi collaborators, and nan sai mu ce okay student, sai mu ce variable of name, sai mu ce integer of age, right? Sai mu ce lastly which we have float of height basically. And basically we are doing this assigning operation, or we just assigning our variables a cikin wannan din mu. So anan we have assigned our variable, and this our constructors is getting ready. So yanzu zamu amfani da wannan which completing our constructor. Okay, name equal to name equal to name, okay, equal to name, and this okay, age equal to age, age dot height, okay, equal to what? Height, right?
and what we have created a normal constructor idan muke yi sai mu zo anan we can easily say okay student 1 maybe student 1 equal to new student, and easily we can pass some of the value like Ismail, and we can be like okay he's 21 and Ismail finally is 18.9 height, which is a float. So this is a normal this is a normal this is a normal me ake ce mai this is a normal constructor, kuma idan ba ka gane da ake creating din constructor ba za ka kalli other parts in da muka yi magana a constructor, or you should understand constructor before zuwa wannan series wannan kafin ka zuwa nan. So wannan shine da ake creating din constructor, right? And yanzu kawai ina printing din shi variable din ko abin da nake son in printing. So I can be like okay student1 dot, or which is we want to print out the name, and idan na yi printing din wannan me zai printing in sunan Suleiman. So these are our constructors. But the problem is that in our constructors is that people can access every single information easily by just calling our name. So abin da zamu yi shine idan muna son mu encapsulating din abubuwan, so zamu mu zo anan sai mu ce okay we can set this to private, our variable we can set them to what? Private variables. We can set them to private variables. So after setting this to private variable, idan za mu printing in wannan information din, kun ga wannan information din yana ba mu what? Error. Me yasa yake ba mu error shine yana ba mu error saboda ya ce name private access in student, which is what? We have set our name into the private, and this is a step to creating a full encapsulation. And all we can say, we have encapsulated our information, which we have hide our information. You as a user cannot use the information. So then we get back to next thing, which is what? Amfani da getters and setters, right? So getters su za su taimaka mana domin mu accessing in some specific information inda muke son mu accessing. For example, idan muna son mu accessing in suna, muna son mu ba user din mu kai accessing in suna, or maybe during idan mutum yana duba website din mu, he can be able to access to see the name of a user or employee din mu or student din mu, amma ba ma son ya ga age in student din mu, ko ba ma son ya ga height in student din mu, saboda that information, wannan information din is not related to him. But then muna son mu aje wannan information din wurin a cikin database din mu, amma dai ba ma son shi wanda ke on akan website din mu ya ga wannan information din. So dan shine za mu amfani da encapsulation. So yanzu idan muna son mai allowing din ne shi user din mu ya ga wani exciting information, za mu amfani da abin da ake cewa getters. So idan ake amfani da getters shine zaka ce okay public, okay za mu amfani da shi public, right? Sai mu ce okay public, sai mu ce okay string shine wannan kamar su na farko din na string ne, sai mu ce okay get name, kaga ko get name, sai mu yi wannan, sai mu yi wannan. So wannan we have what? We have write a getters. To finish it off, sai mu ce okay return what? We are returning what? Name as our variable, right? Similarly, idan muna son mu allowing din mutum da za ku go da za mu zo anan, right? We can be able to assign something, because what? We can easily come here, right? But it's gonna be a different thing, like okay student1 dot what, right? Get name, right? And when you write this, you can be able to kind of access this. You can be able to what? We can able to print this information, because what? We have changed the mode, or we are allowing the user, when the user should have access to the name, right? Similarly, if we want our user to be able to access other information, he can be able to. So yanzu bari mu ƙara wannan to yi testing in wannan shine ko yanzu da za mu ce mu yi accessing in more than this information, which is for example na son mu accessing in information in height, right? Sai mu je okay maybe student dot me height, right? Wannan height in namu akwai height in mu, kaga bi it's not even allowing us to write. So bari mu ma fara da farko kenan. Okay, student1, right? Student1 dot what? Height, right? So
it's not even recognizing that there is something that is being hide in our thing. Is because what it's gonna put it as blunt error. But that we creating in similar thing in the muke creating muke creating in what function in getter, right? Sai mu zo mu ce okay wannan I string ne, right? Sai mu ce I wannan string ne. Sai mu zo a getter din nan. Sai mu ce okay. Sai mu ce getter din get what age. Sai mu return in age din mu. Za ku ga cewa or not age, sai mu return din muna mu return din okay, let's see age haka. Since we have already write on this age, haka ma muna mu canza zuwa wannan zuwa age. Sai ka ga cewa zai yi za mu accessing din age din mu sai mu yi printing din za mu yi printing. So this is about getter. So yanzu we have allow our allowing in user din mu ya accessing din information guda biyu akan student din mu ko ba haka ba. So yanzu idan muna son mu canza wani information akan student din mu, maybe student in maybe we just want to change some certain information akan student and maybe student height in ya ƙara, or maybe middle of semester or middle of term, well the student ya zo wurin mu cewa I height ina ya ƙara ko wani abu ko information ko ya canza suna, so muna son mu canza shi, so muna mai amfani da abin da ake ce ma setters. Basically yadda ake amfani da setters ana amfani da method ne domin amfani da setters. Za mu ce okay public, sai mu ce void, sai mu amfani da void. Okay void, sai mu ce me za mu amfani da sai mu ce okay set, or basically set name. For example, idan muna son mu setting in name ko muna son mu canza suna, but in this case we want to change this we want to change the name of the student, right? And then cikin wannan setters in abin da za mu shi ne sai mu ce okay string, right? String, sai mu ce okay name, sai mu assign it in variable again a cikin wannan setters in. Lastly abin da za mu sai mu ce okay this what this name is equal to name, basically. So domin mu ƙara wannan shine sai mu zo a nan wurin wannan na farko din. So we want our memory to be saved or anything. Right, we can come here, say mu zo a nan, we don't need this line again, saboda we have write similar line in our below code. So abin da za mu shi ne sai mu ce okay get or set, basically set name, sai mu zo mu rubuta name a cikin tsakanin wannan. So idan muka yi a nan sai ka ga cewa idan muka zo a nan initially sunan mu ce sunan da muka sa sunan Ismail ne. Sai yanzu za mu zo mu ce okay student one dot what set name, right? Muna son mu canza sunan zuwa maybe Ismail haka. Idan muka sa sai okay no Ismail ne shine default sunan, mu ce maybe muna son mu sa sunan zuwa me Suleiman haka. Idan muka danna za ku ga cewa sunan Suleiman ya canza. Kun ga cewa sunan wannan sunan Ismail din ya dawo zuwa sunan Suleiman. So basically wannan shine abin da ake ce ma encapsulation, wanda a taƙaice shine ɓoye wani abu ko ɓoye wani information daga user, and kana allowing ɗinsu su ga information inda kike son ka ga kai allowing ɗinsu by using getters and setters, and su ne wa'innan variable ɗin, and this is all about encapsulation a Java. Yanzu za mu magana akan abin da ake cewa inheritance a Java. Me ake cewa inheritance a Hausance? Inheritance shine gado. Kamar kana gadin wani abu, maybe kuɗi ko suna ko wani mukami ka gadi daga iyayenka ko kakanninka. So basically same concept ne ake amfani da shi kuma a cikin Java basically. So ya za ka yi wannan? First, there is two main requirements, which is you have to have a parent class. Dole ne kana da parent class kuma kana da child class, ko ba haka ba ne? Ya dependent in da sunan da ka yi renaming in file ɗinka, to abin da ka samu it's not unnecessary, to abin da ka samu it's fine. But then za ka identify in cewa wannan shine parent class in and wannan shine child class in, ko ba haka ba ne? Yaya za mu yi creating din class? Za mu kawai je wurin folder ɗinmu, which is wannan files ɗinmu a nan. Kawai za mu je wurin main file ɗinmu, sai mu yi right clicking, sai mu danna new, sai mu danna Java class. Basically a nan kawai za mu ce okay parent, sai mu in ba sunan as a parent. Wannan suna ba wai dole bane it have to be parent, it can be other than maybe addition
subtraction or whatever it is, kana iya ka sa mai wannan sunan. So amma a nan saboda mu gane abin da muke zan ba da wannan analogy din parent, sai mu ce okay parent. So wannan shine parent class in basically. Second thing shine zan creating in another class basically, which is two class. Another class of what? I'm creating another class of child. So child, zamu ce okay child, sai mu creating din ana. So basically muna da class guda biyu. So a cikin wannan class in mu na parent class in yanzu muna mu rubuta whatever operation in da muke son mu rubuta, right? Kam duk abin da muke son duk function method in da muke son mu rubuta domin mai amfani da shi a cikin child din mu. So yanzu za mu extend din sunan parent ko sunan baba zuwa ga wannan shi dan da. So basically we're just gonna za mu yi amfani da method, sai mu ce okay father name, father underscore name, sai mu zo mu rufe shi haka, sai mu ce okay me father name, sai kawai za mu yi printing operation ne. So za mu yi printing operation, sai mu ce print lm, sai mu ce Ismail haka, sai mu ce Ismail, right? This is like a normal father name, ko ba haka bane. So I'm just going to copy it so that I can use it in the next place. So haka, we have created what? We have created the parent class and we have put a method with the name of father name. So yanzu za mu je a child class which is wannan file din. Kawai za mu danna wani keyword wanda ake cewa extend. Wannan keyword din shi ke taimaka mana domin mu yi extending din whatever we want to do class inda muke extending. Muna mai extending din ba wai kawai wannan ba, but duk da sunan da muka sa muna mai extending din ne a cikin wannan functionality din wannan parents din will be extended to this, which is inheritance. So bancin mu rubuta wannan extends in, za mu rubuta shi sunan parents in ko shi sunan wannan file in, or sunan basically sunan class in, which is what? Which is parent. So basically yanzu we have extended the functionality of the parent. Yanzu, what is the functionality of our child? Muna son we executing and what's the functionality? Our child also should have some certain functionality. We can just basically come here, we declare it in one void. So we say, okay, void what? Child, right, underscore name. Child underscore name, same way collaborations haka, same zo anan ma instead of Ismail anan, same maybe Suleiman, right? Basically shima printing operation ne muke yi anan. So after we declare din wa'annan ko mun setting the method in ga both parent and child class, za mu zo a cikin main class mu. So main class mu ne zai taimaka mana domin mu executing in program din mu gaba ɗayan cikin gaba ɗaya. So yanzu amma ba za mu kira shi parent class mu, ba za mu amfani da shi parent class din, ko za mu amfani da shi shi child class. Abinda za mu fara yi shine za mu creating din method din class shi child, sai mu ce maybe my child haka anan, sai mu child my child, sai mu ce is equal to new, right, new child, right? So yanzu mun creating din wannan method din, yanzu za mu mai amfani ko mu kira whatever functionality in da muke son mu kira. Yanzu sai mu ce okay my child, which is this the one in between, sai mu ce maybe my child dot what do we want to do? Maybe father name, right? Which is the father name. Sai mu zo under wannan, sai mu ce my child dot child name, right? Wa'innan basically two things. Na farko shine muna kiran wannan functionality din ko wannan method din wanda a cikin shi parents class din mu, ko ba haka ba. Second thing in muna kiran wannan sunan method din wanda shine child name a ciki ne. Basically shine abin da muka anan. Idan muka yi running din program din mu, za ku ga cewa wannan din mu yayi printing din Ismail, which is Ismail is the what? Is the father name. Similarly, the name of the child is Suleiman. Basically, this is like the basic idea of what? Of inheritance. And basically, the abun da muka sani an inheritance a real life, haka ne shi ma yake amfani a Java. And this is all about inheritance a Java. Yanzu za mu magana akan abin da ake cewa polymorphism a Java. Me ake cewa polymorphism kuma ya za a yi amfani da shi a cikin program din Java din mu. So polymorphism a Greek word shine poly, which is many, and morphism shine in different form basically. So abin da yake babban amfani da ake da shi shine idan kana son kai amfani da basically method guda, kana son kai amfani da shi in different form,
right? It's little different from she wannan din mu she in inheritance in but the inheritance they have to like have some common thing. She man and they have to have common thing, but then when you want to print out or when you want to do different processes with different thing, for example, if you have a payment, right? So payment or pay, the process of pay, it's all the same, right? Or maybe you are using a medium to pay some money. Kana san kai amfani da wani medium domin ka biya wani kuɗi, maybe ATM card. So the processes in the ka be maybe from yadda debit payment debit card ɗinka zai using in function in pay domin yayi deducting in payment ɗinka. Similarly, domin shi ATM ɗinka ATM machine ɗinka domin ya gane wani company kake amfani da shi ko wani banki kake amfani da shi, zai yi amfani da payment source ɗinka ko pay source ɗinka domin ya yi detecting in wannan payment ɗin. So wannan abun da ni yanzu na yi creating ɗin 3 classes basically. One which is like the parent class, right? And shine we brought the concept of inheritance into this also. So because there is a lot of similarity in terms of inheritance in this, and it's more of like she come quite extending in inheritance name muki ana a Java. So we creating in class in parent class which muka ba da sunan parents, and muka creating in function muka creating in method in pay, right? So wannan pay din she zai zama process ko shi zai zama entity din da every single process yake amfani. A cikin wannan pay din wannan payments in me muka ana muka ce okay payment processing payment basically. Then nan ne muna da credit card. A credit card yayi what? Yayi extending din feature din wannan pay she parents feature din which is the pay feature din. Sai anan ne ya zo nan ne kawai is a good practice, is not a important thing, just to show that we are overriding it. It's not an important thing, right? So anan then we say okay, what we are doing is that we are using the paid method, but then in a different way, right? We here in this in the grandfather, right, is using the parent is using the payment method with a different mode, right? Is using it to check the processing of the payment, while anan the parent or the child payment, the child class, it's using it for a different thing. Basically, is using one thing for different thing, right? Idan kana son kai amfani da abu guda domin kai abubuwa da yawa. Basically, shi ake cewa polymorphism. So anan we are using it for a different thing, which is what we are checking which credit card is the user using. Maybe MasterCard or whatever it is, the credit card. So payment made using credit card. That's to check. Okay, this is being used to check is the payment is being made with a credit card. Abun da yake nan. Anan ne kunga we extended in feature in she parents in, and we print what payment made using credit card. Sai muka zo anan mode of payments ko mode din shine company da amfani da shi, which banking da amfani. So in this case, we say OP, right, with the class name OP, and we are also extending the features of our class to this. And then we just kind of just overriding overriding in she one, and that's why we include that. So one method kuma we can add zamu add in method. Similarly, zai doki wannan pay method din zai amfani da shi, but in a different way. And then stage in yana amfani da shi with a different way. The payment made using what? Using OP. Basically that's it. So to yi domin mu yi amfani da wa'annan classes inda muka creating kuma nan nuna muku zamu establish zamu creating din zamu kira su classes in ko zamu kira su inheritance din. Now I copy in wannan haka. So I have just basically just created the method of each class, which is a payment by calling the class and the name method pay, then pay new pay. Basically, we are creating the methods in this, right? Next thing in the machine is zamu creating in zamu sa wannan abun cikin list domin mu yi amfani da list in wannan abu. So abun da zamu shine zamu ce okay, payment, right? Payment. Then we say what is the functionality that we want to do, and our payment we give it
we are going to put our payment, because all of them are payment. They are using the pay function, right? In all different things. Seems okay. Payment proceed or processing underscore payment, right? Sai yanzu abin da zamu using equal to what? Now we are all going to put all of this in. We are going to put all our method in a what? In a list, basically, or in an array. Zamu ce yanzu abin da zamu shine sai mu ce okay, payment, right? Sai mu ce okay, credit card also. Sai mu also zo mu ce okay, OP, right? Because that is the mode of it, and we're just going to do curly braces. So anan kawai zamu amfani da for function or for loop, basically. Zamu ce for, basically sai mu curly braces and sai mu ce for payment, right? Because we are using payment for X in a payment, right? We are using X in a payment process, which is process payment, right? And so what do we want it to do? We want you to what? To say X dot pay. So abinda wannan function din yake ko wannan for loop din zai duba gaba ɗaya wannan gaba ɗaya cikin three methods in mu gaba ɗayan muna amfani da method, muna amfani da payment, right? So then do inda muka kira payment ko inda muke amfani da payment zai duba okay, it's the same thing, it's one thing we are using, but then what we are using in a different form, so that based on that, say a printing in ko executing in code in a different form. Is a one method which was inherit from the parenting, but then it's been used in a different thing. And da zamu executing in wannan za ga abin da zai bamu, zai fara daga okay, payment processing, sai zai zuwa okay, kaga ce processing payment, da ya zo nan ne ya ce mana okay, payment made using credit card, ya zo anan ya ce mana payment made using OP. This is something that get handy when we deal with maybe when you have one thing, one item, or basically one method, and you need to use it in a different way. I can find this in a different way, and this is something that even normal banking musuna duba. So until and unless za suna yi amfani da shi domin su duba cewa okay, until and unless wannan final state in class in yayi executing, so cewa payment inka is not successful. Maybe idan wani lokaci suna isa add maybe okay, so check how much that we can add another class to check if the payment in was successful or not, right? This is the part daga okay, payment processing, say okay, what is the credit card zai fashion din wannan data din. If there is any process, if there is any, idan an samu wani matsala, maybe some hacking ko akwai an ɗauke wuta ko a wayan wani wuri, so ba zai yi program ɗin mu ba zai je zuwa next column ba, ko ba zai je zuwa next process ba, zai tsaya a nan a process inda yake, zai tsaya a process inda yake until and unless process in yayi executing, so program ɗin mu ba zai je gaba ba. So that's why we are using loop. So if the loop is not true, right? If the loop is not true, it's definitely going to break the program at some point. And this is all about polymorphism. Yanzu bari mu magana akan abin da ake cewa abstraction a Java. Abstraction shine boye wani abu a turanci, shine idan baka son wani mutane su samu access zuwa wani abu ko ba sai amfani da some specific information, sai kai abstracting sai ka boye wannan abu. So a wannan example inda zan bada wanda zai taimaka maka kai understand na concept din abstraction a Java shine kamar cewa kai dealer mota ne, kana dealer motoci, sai zaman ce kana da mota da yawa, motan ka daga ya fara daga tractor, SUV, Ferrari, Bugatti, duk kana da kalan mota, right? Amma wa'annan motocin su gaba ɗaya a jumlance me ake ce musu? Ana ce musu vehicle, ko ba haka bane? Sai zaman ce kana da website kuma baka son user ɗin kai amfani da the keyword in vehicle, because what? Idan ya ce maka I want to buy vehicle, which means that yana amfani da gaba ɗayan su kenan. User ɗinka did not specify ko bai ce ma okay, which type of vehicle yake son ya saya ba, ko ba haka ba? So kana son ka
kai abstracting ɗine domin bai amfani da wannan vehicle cewa okay I want to buy vehicle. So farkon abin da zamu shine idan muna son mu yi amfani da wannan shine for yanzu example in normal abstraction or normal constructor shine mun creating din Java classes din mu kamar wanda na yi amfani na creating din vehicle class ko na creating din car class basically. Anan ya da ake yi na shine zaka iya zuwa ka zo anan sai kai creating din new Java class sai kai naming din ne to abin da kike son kai naming din na yanda kike so. So coming back to this vehicle din abin da nake yi yanzu ina iya zuwa in creating the method then maybe big car, which maybe for example I want to create a big or let's say big vehicle or big car, I can say like that. Sai in ce wannan and simply method din nan ba zai iya komi ba abinda kai zai shine kai zai mana printing in bai mana kai printing out in this is a big vehicle, right? Sai in ce okay this is a okay okay this is a big car basically, big car, right? And abinda zamu yanzu zamu dawo cikin main function din mu sai mu ce okay zamu fara creating an instance of the class, right, which is the method. Yanzu zamu ce okay what do you want? Vehicle, right? Vehicle equal to new vehicle sai mu ce vehicle. So yanzu zamu amfani da me shi method din da muka amfani da muka create, which is this big vehicle. Yanzu kuma zamu ce okay vehicle dot what? Big car, right? And then that we print it in it will what? Say this is a big car. Basically, this is how we create normal constructors or basically method the class. This is how we created them, right? But yanzu muna son mai abstracting in wannan information, muna son mai amfani da wannan information. So abin da zan yanzu ba ma zan yi deleting din wannan ko I will just leave it. Zan yi amfani da wani keyword wanda ake ce ma abstract keyword a Java. Da zan zo a nan na rubuta abstract, za ka ga cewa abstract a nan na rubuta abstract a nan. Za ka ga cewa da zan samu error a nan wurin immediately because what? Now we cannot create the instance of this class. Ba za mu create an instance of this class. Ba za mu create in wani template or blueprint out of this class ba. Kan kun gane? So shine abun ba za mu create in wannan this class. This is because what? Java is a object-oriented programming, right? Which it helps us to handle a lot of stuff wanda kamar yanzu da abubuwan da ke faruwa cikin like it can handle a lot of scenario in the day-to-day life in da muke amfani da su, right? Wannan it helps in security, yana taimaka mana wurin security din abubuwa a website din mu ko a applications din mu. Sai abin da zamu yanzu shine idan muna son mai amfani da wani certain information, I'm just going to delete wannan, right? Za mu amfani da void, right? Sai mu create din abstract one, za mu abstract method. Sai mu ce okay abstract, sai mu ce void, right? What do we want to do? Its vehicle yana da wani abu yana da wani distinct feature. What is the distinct feature in the vehicle din mu yake da shi? Yana da feature din speed ko ba haka bane, which is sauri, right? Ko run basically. Sai yanzu zan assign it din wannan as wannan. So kun ga cewa da nayi wannan curly braces in na samu wani error ko na samu wani red shine idan muka yi amfani da abstract a method din mu ba za mu iya yin amfani da wannan curly braces din ba, right? So dole ne sai mu yi deleting din mu. We just need to create our abstract like this, abstract method din mu. Yanzu idan muna son mai amfani da wannan abstract method din dole sai mun zo cikin child method din or child class in domin mu yi amfani da shi. Sai za mu yi amfani da shi shine za mu zo a nan we can be like okay za mu yi amfani da shi okay be void, right? Sai mu ce okay void what do you void it? We want to void speed, right? We are basically what? Voiding speed. And this whole operation what? Is an overriding operation, right? We are overriding the function. So a cikin speed in nan ne abinda za mu yi sai mu ce okay za mu iya mu create za mu iya mu printing din wani abu out of this wanda zai taimaka mana mu yi amfani da shi, right? Sai mu ce okay yanzu okay
this is the fastest car in the world, basically. Muna iya mu bada wannan example ɗin, ko ba haka? Sai mu yi printing ɗin wannan. So yanzu wannan muna iya mu yi amfani da muna iya mu yi amfani da me? Muna iya mu yi amfani da wannan instant of speed ɗin. Kuma wannan instant of speed ɗin yanzu muna iya mu yi amfani da shi, muna iya mu yi inheriting ɗin ne a kowane wuri, a kowane Java class ɗin. So yanzu za mu dawo a nan sai mu ce okay, since we can create our now instead of class car equal to new car, right? Equal to new car. Sai mu ce okay yanzu. So yanzu me muke son mai amfani da shi out of this? Since we have inherit this and this is an abstract thing, we cannot create this. We cannot create the instance of this variable, but we can use the feature of it or the method, right? By assigning some of the method ana. Sai mu zo ana, okay, what do you want to do? Sai mu ce car dot me speed. Idan muka yi printing in wannan zai ce mana this is the fastest car in the world, which basically printing in information in the muka sa a cikin void. Kun ga abin da yake kenan. So basically in a nutshell shine babban amfanin wannan abstract din shine ya taimaka mana domin security purpose, right? Domin security purpose saboda ba ma son wasu mutane su yi amfani da certain information, ba wai dole bane sai ya zama a wurin dealer motoci ko wani wuri. But idan kana building in program ɗinka, ba ka son user su yi amfani da wani certain information ko su yi creating in certain information, even though kana son ka aje information ɗin a cikin program ɗinka. So basically, this is abstraction in Java. So za mu magana akan abin da ake ce ma array a Java. Abin da ake ce ma array shine container, basically, wanda ake storing in value or wanda ake storing in element. For example, idan kana son kai storing in abubuwa da yawa kamar sunaye da yawa, kana son kai storing in number da yawa, muna son mai storing ɗin ne a cikin container. Amma array is different from list, right? Array yana taimaka mana mu yi declaring in abubuwa wanda they are of the same data type. Yanzu ba za ka iya kai mixing ɗin number abin da da data type ɗin integer da abin da da data type ɗin string, kamar suna da kuma age. Ba za ka iya mixing ɗin su wuri guda ba da shi array. Basically, array next thing yana da abin da ake ce ma index. Index shine daga inda yake farawa zuwa inda ke tsayawa. So each element, duk element inda a cikin array yana farawa daga index of 0. Basically, kowane element ko yawansu suna farawa daga index of 0, 1, 2 up to the last index of this. A nan za mu magana akan yadda za ka yi declaring ne. Idan muna son mu yi amfani da array a Java, muna importing din wannan import java.alter.arrays. Wannan shi zai taimaka mana domin mu yi creating din array, mu yi amfani da array. Wannan na sama din shine idan muna son mu yi amfani da array of list, which I'm going to talk about in the video. Basically, a nan za mu fara, idan muna son mu yi amfani da array, za mu yi abin da ake cewa initialization, then declaration, then assigning of value. These are the main three things. Ya za mu yi declaration? Akwai two different declaration. Muna iya mu declaring din abu a shi array din mu dynamically, kuma muna iya declaring din array din mu static. Ya za mu declaring din abu array din mu as dynamically? Za mu yi yanzu. For example, yanzu za mu zo mu ce integer. We want to declare of an integer, basically. Sai mu ce okay, yanzu what we want to declare array of numbers, right? Of numbers. Wannan syntax in shine ake amfani da shi. Sai mu ce okay, what again? Equal to new what? New integer. Sai mu curly braces in wannan. Yanzu bai kare ba, sai mu zo mu bada space inda sai mu zo mu bada container ko value inda muke son yayi holding. Abinda muka a nan wannan shi ake ce ma what? Dynamic allocation of array. What? We are allocating our array dynamically. What does this mean? Shine muna iya mu yi amfani da array din mu duk lokacin da muke so, kuma muna da space.
ko ba haka bane, right? Muna mu creating din wannan array ba wai dole sai numbers ba, muna creating din string array, right? Inda muna son mu rubuta sunaye ko ba haka ba, sai mu creating din wannan string array sai mu ce okay names, right? Sai mu ce okay sai mu ce names, right? In this case sai mu ce names with s, sai mu similar thing, right? Sai mu ce what string dot what do we, how many names do we want to store? We want to store 20 names. We want to have an array that have the space of 20. Sai mu what? Sai mu yi. So wannan guda biyu din su ake ce me dynamic allocation of array. Then static. Ya ake declare in static? Static declaration shine zai combine din declaration, initialization, and also initializing, inputting the value. Ko ba haka bane. Yanzu za mu ce okay number, sai mu ce okay integer, sai mu yi similar thing, za mu yi same thing, okay? Sai mu ce number 2, right? So that the name of the variable will be different. Sai mu ce number 2. Sai mu ce okay, what do we want to do here? Since it's a static value, muna son mu inputting in value din mu anan, sai mu rubuta values din mu a cikin wannan. Sai mu zo mu ce okay 20, 40, 60, 70, right? 80 like that. And what sai mu rubuce shi da colibres. Wannan line shi ake ce me static allocation of array. Yanzu what this array is a static. Ya zama static ba wai irin ba za mu iya mai assessing ne ba za mu iya mu yi crazy changes ba in our program ko ba haka ba. Yanzu similarly muna ema wannan din muna ema syntax din mu ko inda si suna mu sai mu ce okay sai mu zo mu declaring in suna our names, right? Names 2 similarly equal to me. What do we want to do here? We want to say okay maybe Sulaiman, right? We want to do Komar. What again do we want to do? We want to do Ismail. We want to do what? We want to do Abdullah, Abdullahi, we want to do me, right? We want to do Ibrahim, basically, right? Basically writing this name. And what here? We have successfully do me static allocation. Next thing, ya zamu mu yi printing or ya zamu mu yi inserting in wani abu. Wannan shi dynamic allocation. Idan muna son mu yi inserting in wani abu a dynamic allocation din mu, za mu zo mu yi amfani da index din mu wanda za mu yi amfani da shi sai mu yi inserting din shi allocation din mu. Yanzu za mu zo a nan sai mu ce okay, what do we want to do? We want to assign value to an index. Sai mu ce okay, what is our variable? Our variable name is what? Numbers, right? Numbers, then what? A number, an item of index 0 inside number. I want to change it to what? I want to change it to what? 20. What? We are now changes. I have declared this wrongly. What? We are now assigning an item of one item of this index of one index of 0. I'm assigning what? 20 inside. Yanzu idan muna son mai assessing din wannan muna mu zo mu ce okay system dot out dot println so da mu ga abin da muka rubuta sai mu ce okay number of index 0. Yanzu I want you to print number of the index 0. Wannan line zai muna printing in 20 as our number. Me yasa zai muna importing in 20 even though this we are declaring this, we are inserting it, so it's storing the value. Basically what? Shine dynamic allocation. Yanzu zan yi printing ne za ku ga abin da zai bamu me 20 because what? We are dynamically allocating this value. Similarly muna mu zo mu yi number with index of what? With index of me, number with index of 1, right? We can be okay, index of 1 is equal to 30, and similarly anan da za mu zo mu yi modifying in wannan index in mu muka yi run it ne za ka ce ya ba mu 30 as our thing. So wannan shi ake ce me addition operation, manual addition. What? We are manually adding those values into our array, into our container, right? Manually allocated. Similarly za mu wannan shi string ma kamar yanzu muna mu ce okay si ma suna me sunan da muke so okay names, right? Names equal to what is the index? We want to assign to index 0 equal to what? We want to assign Ismail as what? As the name we want to assign.
sai mu zo mu yi printing ɗin ne. Yanzu za ka ga ya ba mu me Ismail as our value of our name basically. Ya ba mu me 30 saboda we are still printing wannan, amma za mu modify in wannan print value din mu zuwa me variable in names, right? Names, what is the names value? Then okay, yanzu it will give us what? Ismail as our output. So shine wannan declaration of dynamic declaration, then me assigning, adding value to it, then also me we are assessing the value of it. So moving back to wannan static declaration din, shi yanzu ya zamu me assessing din ne. Yanzu shi wannan muna akwai mu zo mu ce okay, we want to print it. Sai mu zo okay mu ce okay, system dot out dot me print lm, sai mu zo mu ce okay, number 2, what do we want to do? We want to print it. Yanzu bari in commenting in wannan sai ku ga abin da zai mana. Yanzu zai muna printing in out in me, zai muna printing in out in shi array din mu, right? Amma wannan we are not specifying certain array, we are not specifying in abin da muke so. So yanzu it's gonna be garbage, like literally it just declared it. Amma yanzu da za mu zo mu yi specify din array or index in abin da muke son mu yi specify. For example, muna son mu yi printing in wannan 20 din. Wannan 20 din is in index of 0. Ko ba haka bane, saboda what our computer understand things from 0, right? From 0, index in ya fara daga 0. So 120 is of index 0, 140 is index 1, index 2, index 3, index 4. Basically yanzu zan ce okay, index 0. Za ku ga abin da zai bani me 20, right? Because this is of the index 20 or of index 0. And zai bani 20, right? So ya bani similarly yanzu ina son in yi declaring in wannan of index what? Of index what? 4. Of what? Index 4, right? Index 4. Sai in zo anan sai in ce okay 4. Idan na rubuta 4 za ku ga cewa ya bani me 80. Because what? Our number in this value is in the index 4. Ko ba haka bane? So similarly shi ma wannan idan ina son in canza wani value a ciki ne, ina son in canza wani value, ina son value ina, ai kun ga index 0 ina anan ne, ai value ine me 20 ne. Ko ba haka bane? Sai in zo in ce okay, I'd want to change this 20 to 10. Sai in zo in ce okay, number 2, right? Number 2, what the value in index 0, I want to change it to what? To 10, right? Idan na danna za ku ga cewa yanzu idan na yi printing in value in 20, instead of writing 20, zai muna writing in 10 as our value. Sai me? So abinda muka a yanzu mun yi what? Mun yi modifying in wannan value which we are directly what? Modifying of this value. Basically abinda muka a nan kenan. So wannan you see I have did a mistake in willing calling in variable in. So what? We are calling variable 2 or number 2 basically. Number of 2, which is this, right? Number of what? Number 2, right? And our number 2 will now turn to what? 10, right? Our number 2 will what? Print out 10. Previously, I print out the first one, which was I declared the first one to change the value, but now I have changed it to this this one to change the value of it to what? 10. Basically, wannan shine me declaration, assigning operation, and also doing adding operation. Akwai other operation like idan muna son mu sorting in value din mu based on that thing, which we can use sorting operation actually. And yanzu idan muna son mu shortening in wannan process in inda muna son mu amfani da functions in shi Java. So yanzu yadda zan yi deleting in wannan ko mu commenting in wannan out, sai muna mu amfani da wa'innan abubuwan. So wannan abun da yake mana shine muna amfani da wannan function din. Ai wannan function din da muke declaring, which is what? Java array. Java me array list. So wannan yana declaring in a form of what? List. So me mana ne yana taimaka mana domin mu yi declaring in mu yi declaring in array din mu in one go. Yanzu what? We are declaring our array as integer, as then sunan array din mu is equal to what? Number, then equal to new. Ya taimaka mana domin mu declaring. Yanzu idan za mu rubuta idan muna son mu yi adding din wani abu a cikin array din mu, basically abin da za mu sai mu zo mu ce okay, number dot, which is the name of this variable, number dot add dot what? Add 10, which is what? We are adding array, we are adding number. Similarly za mu zo anan muna cewa okay, number dot add
basically calling the function of add may be 40 and say mu zo mu rufe curly braces in and shikenan muna adding. So similarly we can add things to our what, to our container basically. And anan sai mu zo idan muna son mu removing in wani abu, which is what we want to remove something from we want to remove the items in index 0. So we can come remove the item in index 0, and basically what does this do is get item of index 0, which what is basically removed. And idan muka yi printing in it, is definitely going to be like, okay, 0, or basically printing out, or it's printing out the next thing, which is what then this one will be in the will move to what, index 0. Saboda me, we have removed the item in index 0. Amma da za mu zo mu commenting out in wannan, za ku ga cewa 10 will be the answer of this code. And za mu zo mu printing in wannan, za ku ga cewa number 10 will be the answer of this code. Saboda me, we have not removed the item. So similarly, we can do a lot of operation using wannan functions in. Saboda shi wannan amfani da wannan functions in zai taimaka mana domin mu yi order a lot of operation, like sorting operation, like popping operation, right? Like pushing operation, wanda idan kana amfani da kana son ka yi data analysis, or basically kana son ka yi ka rubuta optimized code, za ka yi amfani da shi. And this is all about array a Java. Yanzu za mu magana akan abin da ake ce ma error handling a Java. Error handling ana amfani da shi ne domin a yi handling in error, as the English word said, which yana taimaka mana when we are executing real life project or real life things program, it can be able to handle errors. Kamar wannan program ɗin da muka yi a nan, ai wannan program ɗin da kuka gani, it has 0 error, right? Kamar bai da error. Idan muka yi running ɗi ne, bai da error, ko ba haka ba. Amma dai akwai wani error wanda yake iya zai iya haɗuwa a cikin wannan program ɗin. Shine idan aka yi dividing ɗin number ɗin wannan user ɗin ya sa 0 domin ya yi dividing ɗin wani number. So zan yi going through ɗin program ɗin saboda ku gane abin da nake magana. So program ɗin nan abin da kawai muka yi shine mun yi importing ɗin wannan scanner function ɗin wanda zai taimaka mana da wannan line wannan method ɗin domin ya taimaka mana mu ɗauki user input wanda za mu tambayi user ɗinmu, wanda shine wannan enter the first number, right? And idan user ɗinmu ya sa first number ɗin, sai wannan ya ɗauki first number ɗin kenan, ko ba haka ba. Sai wannan line zai ɗauki me second number. Zan yi modifying ɗin ne a nan zuwa what, second number, right? So wannan line zai ɗauki me second number. After ya ɗauki second number, zai zo wannan line, which is the result, right? Wannan result ɗin zai yi dividing in first number and second number, right? Yanzu da zan yi executing, na riga na executing ɗin wannan, na zo na ce okay 30 divide nan 30, then what, we are doing division operation now. Yanzu zan sa 6. Za ku ga cewa ya bani me, ya bani answer. The result is, right, is what, 5. Amma dai akwai wani matsala. Da zan yi ƙara executing ɗin wannan program ɗin, sai na sa 0, na yi trying in yi dividing in program ɗin da 0, zai bani wani matsala. Me matsalan da zai bani? Za mu gani. Yanzu zan ce okay 30, then what, divide by 0. Zai bani wani matsala error ɗin, arithmetic error. Yanzu idan na danna, me ya ce min a nan? Expected trade what, by 0, which is what, we cannot divide a number by 0. It will automatically what, go for it will what, go to error. Zai ba mu error. So ya za mu yi handling ɗin wannan? Yanzu da a ce wannan program ɗin ne wanda kake son kai deploying, wanda mutane da yawa suna son sai amfani da shi ya, amma baka yi handling ɗin wannan error ɗin ba, yanzu program ɗinka zai ci gaba da crashing, server ɗinka zai ci gaba da crashing, ko ba haka ba? Abinda za mu yanzu sun Java is the object oriented, yana taimaka mu yi amfani da wani abu wanda ake ce ma try and catch error. Try and catch error zai taimaka mana mu yi handling ɗin kowane error wanda a cikin program ɗinmu. Yanzu abinda zan yi yanzu, zan yi copy ɗin wannan part in program ɗina, right? Yanzu sai in sa wannan program ɗin, sai in sa su in between our try method or our try function. Sai in rubuta try, sai in yi curly braces haka guda biyu, ko ba haka ba? Yanzu idan na yi wannan,
sai in pasting in program ɗina a tsakanin wannan abu. So wannan shine first thing. First za mu rubuta wannan try function ɗin, sai mu rubuta program ɗin mu kowane kalar program ne idan muna expecting ɗin wani program. Sai mu zo a nan sai mu rubuta the next thing, which is the next function wadda ake ce ma what? Catch function. So catch function yana da wani abu, right? Yanzu it's expecting me, but zan rubuta wannan, this is not the type of the catch function that we want to use. Amma yanzu zan ce okay, catch function, right? So akwai wani catch, akwai irin problem ɗin da we as programmers mun san cewa zai iya haɗu, zai faru a wannan program ɗin, right? Me problem ɗin shine arithmetic unexpected, or there is some number that is not expected, right? So akwai wani function wanda muke mai amfani da shi domin ya muna handle din kowane kala error wanda zai iya faruwa a nan, which is me yanzu zai zo a nan sai mu ce okay, arithmetic unexpectation, right? Which is if any problem is happening regarding when you are doing times in multiplication or anything that regards number, sai mu ce okay, wannan za mu rubuta wannan function din, and if kana amfani da like IntelliJ zai allow ɗinka kai fulling in kai completing in wannan. Yanzu sai ka zo ka rubuta E. So basically wannan E din shine is referring to wannan. This zai catching in wannan error din, which is what? Any error that has number error, which is what? From division, multiplication, ko me zai catching in. Say wannan E din refer to what? To this program. That is the use of the key. Yanzu sai mu zo mu rubuta wannan. Mu yi collaborations din mu yanzu ko. Yanzu abin da za mu yi kai a nan shine za mu yi printing operation, right? Printing operation din mu printing operation zai yi shine message inda muke son mu yi display ma user din mu instead of what? Instead of program din mu yayi crashing, program din mu zai display din wannan message ga user din mu. Yanzu za mu iya cewa you are not allowed to divide two numbers, or divide two numbers with 0, basically, right? And yanzu wannan program din ya riga ya handle. Yanzu da zan in run in wannan program din ko zan yi run in wannan program in sai in zo in rubuta 30, yanzu sai in ce 0. Me yake nan? Me yace man? You are not allowed to what? To divide two numbers with 0. Me kenan yayi handling din wannan error. Ai a farko da muke divide by 30 me yayi? Ya me? Divide 30 divide by 0 me yayi? Yayi crashing. Gaba ɗaya program din mu yayi crashing. Yana nuna mana error. Amma yanzu yayi handling din wannan problem din. Yanzu bancin da wannan, ai muna son muna son mu yi updating din user din mu ya san cewa okay, after wannan error din me faru. Wani lokaci ai akwai error guda cikin program din mu, amma muna son wasu operations su ci gaba da da executed ko ba haka ba. Yanzu za mu amfani da wani function wanda ake ce ma final function. Final function kawai za mu zo mu rubuta finally, right? Finally, idan muka rubuta finally a nan, abinda kawai shi wannan final operation din shi ke shine irin program inda muke son mai executing after in wannan program din ya samu wani matsala sai yi. Yanzu a cikin finally din mu yanzu muna iya cewa what? Execution completed, or execution final block executed. Yanzu sai mu ce okay, yanzu finally sai mu zo okay, sai mu ce okay, final block of maybe of code executed, right? Executed. What does this do? Me wannan abu yayi yana updating in user din mu. Yanzu saboda me wannan program din muna mu yi deploying ne, muna mu maida wannan program din in form of application ko ba haka bane. Idan muka maida shi in form of application muna mu ba user, maybe dan yaro ne zai ta rubuta, zai ta experiment domin ga program din mu yayi crashing, right? Updating in user din mu cewa okay, the last program yayi crashing amma dai me yanzu the final block ko find out the next line in program din ka yayi executing even though previous line din ka yayi crashing. So shine wannan amfanin wannan. Kafin mu ƙare kuma za mu ƙara yin updating din what? Za mu ƙara mu updating din user din mu. Ya za mu ƙara updating din user din mu? Muna mu zo a nan kuma mu ce okay, print, sai mu ce okay, muna printing in
function. Then we say, okay, now continue, right? Program, maybe like program, come here as a program, continue, right? That's just to indicate that what program thinker have continued to execute. Yeah, continue, yeah, executing. So kuma dai mun samu matsala a nan wannan program din na farko wannan block din yayi crashing, wannan program din idan akwai wani block a tsakanin wannan final din zai yi executing ne kuma sai ya ce mana okay, next say in na yi amfani da wannan print function din, even though it's not important, muna yi amfani da shi sai saboda ya updating in user din mu cewa okay, program ɗinka have continue. Shine wannan amfani. Yanzu da za mu zo mu yi running din wannan abun mu ga abin da zai ba mu kenan. Yanzu za mu yi running ne, yanzu similarly mu ce okay, 30 divided what? Divided by 0. Yanzu me ya ce mana? Abu guda uku ya muna printing. Ko ba haka ba? Ya ce mana you are not allowed to what? Divide two numbers with 0. Ko ba haka ba ne? Sai nan ne finally block of code executed. Ko ba haka ba ne? Right? Which is final. We can say final block of code executed. And then lastly, shine ya ce mana okay, program continues. Which what? Me yanzu kana other programs ɗinka ya yi continue. Da a ce yanzu ina da wani program wanda zai mana wani zan yi executing in wani after wannan block of code din, da zan rubuta wani program wani operation a nan zai ci gaba da continue din program din sai executing din abin da aka gaba ne. So basically wannan shine amfani ne, and yana da matukar amfani idan kana building in real software, idan kana son kai handling in error a Java. Yanzu abin da za mu magana a kai ne shine read and write to file, which is shine rubuta wani abu a cikin file ɗinmu digitally, right, from our program, and kuma reading from our program. Wannan is a long program, then shine na rubuta shi, and I will be explaining every single line domin ku gane. Basically, a nan farkon line shine za mu amfani da abin da ake cema importing a file, right? We are importing our file function basically a wannan, which shine wannan import java.io.file. Wannan function din shi zai allowing din mu yi amfani da shi folder, then shine zai taimaka mana domin mu creating din shi file din mu. Ko ba haka bane, or file basically. Then wannan import java.io.what? File writer. Wannan line shi zai taimaka mana domin mu rubuta wani abu a cikin file din mu ko wani file din mu. Maybe whether it's a text file, in this case we are using a text file, right? And wannan program din shi zai taimaka mana domin mu yi handling din error. Idan wani error ya faru, maybe akwai wani permission issue ko program din mu location in it have some error. Basically any type of error that could happen while creating wannan, ko even maybe laptop din ka be the space. Ka gane, maybe wannan program ne wanda zamu yi declaring, zamu yi deploying mutane sai amfani da shi. Amma dai idan laptop din su ya yi fully ba ma san ba zai yi executing ba. So this will handle the error instead of crashing our program, zai handle the error din. Wannan kuma import scanner, which shine zai taimaka mana domin mu yi ba mu rubuta wani abu ko user din mu ya rubuta wani abu a wannan ne. So moving on, wannan mun san wannan shine default templates in me, which is the method and the class, which is wannan shine main class and wannan shine method in rubuta Java program basically. So a nan farkon abin da muka yi shine mun yi declaring in string variable as what? String.file name, which is equal to what? Wannan file wanda zai taimaka mana domin mu yi declaring in sunan file. We just store this as our file name. Ko ba haka ba? Sai muka zo a nan mun kai amfani da catch and try and catch, which shine zai handle an error din, which will later intervene into. So tsakanin wannan program din abin da muka a nan shine mun declare in wannan method din, which is what? File writer.write equal to file writer, then sunan wannan method din, which is wannan shine sunan wannan file name, which is what? File name. So abin da zai yi a wannan shine zai declaring, zai taimaka mana mu creating din me file mai suna wannan example.txt, right? Basically, which is a text file basically. So yanzu muna amfani da wannan function din, which is what? Writer, right? Yanzu me a cikin function din file writer yanzu muna amfani da wannan writer.write, which is what? Shi zai allow din mu rubuta wani abu.
wannan program din may be more than this. We can say, in this case, we say line 1, right? Hello Java, right? In this line 2, muna ce, okay, line 2, file handling is important. Basically, this is just a small program wanda muke amfani da shi. Amma yanzu muna iya mu rubuta wani abu da muna iya rubuta story, muna iya rubuta babban program mai yawa, right? We just need to keep them in form of paragraph so that program din mu ya yi understanding kuma ya gane abubuwan da muke son mu rubuta. And basically, lastly, which is an important aspect of writing in a file, right? Shine wannan program din. Wanda shine wannan program din, right? Wanda shine wannan program din, which is what? Wannan writer.close, right? It's important duk lokacin da muka rubuta wannan layukan ko dole ne sai mun yi closing in writer din mu. Idan bai mu closing in writer din mu ba, zai ba mu error, right? Basically kamar cewa, okay, I'm finishing writing and sai kai dot cewa, okay, to symbolize that you are done writing with it. If not, our program din mu zai ci gaba da presuming cewa kana son kai rubutu, and idan zai definitely crash in program din. So it's an important line, dole ne sai kai amfani da shi. So yanzu moving on, mun yi amfani da wannan catch, which is what? Wannan program din is just what? Executing the error. And wannan in this mun kai amfani da print function, which is what? Error reading to file, which is what? Say get what? Get E, which is what? Specific error. The specific error, then get message. What? Wannan line yana rubuta muna error din da zai bamu. Ko ba haka, duk error din da muka samu while creating this program. Yanzu moving on, this first part is about what? Is about writing. Shine zamu rubuta a external file din mu. Next thing shine idan muna son mu yi reading, muna son mu karanta abin da a cikin file, muna son mu executing din abin da a cikin file din, shine sai mu yi amfani da wannan program din. Farko mun starting din me? The starting of what? Try and catch, which is what? File handling, right? Which is what? Handling in what? Error or error handling basically. Sai mu zo anan sai mu ce, okay, our folder, which what? Muna creating in one method in folder.folder equal to what? Name of the file, which name of the file in one shine one example.txt, basically, which is a text file. Sai mu zo mu ce, okay, scanner, yanzu za mu yi amfani da scanner din mu domin mu getting din me? We want to get the input from our thing, which we are basically just declaring one. We are just basically declaring one scanner method in. We declare it in one scanner and saying the same way printing in one message in, which is what do you call it? Reading to show the step we are into while we are processing all of this, which is what? Read from file. So now it will read from the file. Since then za mu amfani da while loop, right? Yanzu while loop shine zai ce cikin program din mu sai ya duba mana conditions in. Sai wannan while loop din me yake shine while scanner dot has next line. So idan wannan din mu, idan scanner din mu, which is wannan scanner din, since scanner din yanzu yana zuwa cikin file din mu, yanzu it's going to check into our file while scanner has next line, right? Idan akwai next line a cikin scanner din mu, what? So what do you have to do? Execute the next line, which is what? Basically printing out the next line, which is what? Printing out the message that is inside the scanner. Basically, yanzu sai mu zo anan sai mu yi closing din shi scanner din ba zo ba cewa, okay, scanner method din dot close. And wannan lastly shine catching in error din da muka samu. Do any error that may occur, we are going to catch it. Since da za mu yi executing din program din mu, za mu ga abin da zai faru. Akwai abin da zai faru. Wannan abin kun ga cewa ya kwai ce mana, okay, reading from file, and line 1 is hello Java, line 2 what? File handling is important. Basically abin da yake nan. So amma ai wannan program din wannan kwai na reading ne, kwai reading ne. Yanzu za mu je wurin folder din mu, wannan din project folder din mu, sai mu ga abin da ya faru. Sai mu zo idan muka danna project folder din mu, za mu ga cewa ai akwai wani program wanda wannan example.txt in ai ba mu muka rubuta, ba mu muka creating din ba, ko ba haka bane? The program din mu ne yayi creating din wannan example.txt din, sai ya including din cikin program file din mu.
So irin wannan maybe kana aika amfani da shi idan kana son kai printing out din report card, maybe a lokacin da kake son kai amfani kana rubuta wani program wanda zai printing in our report card ko zai printing out in gaba ɗaya abin da user ɗinka ya rubuta a cikin program ɗin ko wani story. Basically kana yi kai amfani da wannan file creation and file reading and also file writing. Wannan shine babban amfani ne a Java, shine babban amfanin wannan abun a Java, and this is all about file writing and file reading a Java. Yanzu za mu koya da za mu yi building in basic calculator a Java. Ya za mu building din wannan kawai mun yi declaring din wa'annan basic abubuwa ne which mun san abubuwan da suke. So wannan shine important din shi scanner function din wanda zai allowing din mu dauki user input a Java. Wannan shine line din nan shine basically public class din mu. Wannan shine normal void din mu which is our method, and wannan shine method din, wannan line shine method din shi scanner function din which zai allowing din mu yi amfani da scanner din after importation. Sai wannan line kawai muna yin printing din simple calculator just to display, and wannan line abinda muke anan shine kawai muna tambayin user din mu enter first number, and basically anan mu yi declaring din variable din num1, and kuma variable din yana da data type din double. So anan mu yi haka sai muka amfani da shi function din scanner din domin mu assign din specific data type, which is what next double for this data type. Similarly anan kawai mu yi printing din enter operator, and anan muka ce okay operator din mu which is the operation in da kake son kai, which is plus, minus or multiplication, duk kana aika sa wannan operation din. And anan muna ɗauka character, so while declaring in that we're just going to declare it as what, as operator and character. And similarly wannan kawai mu repeating in similar thing, which is printing enter second number, right? Then we declaring in double wannan din variable in num2. Similarly shi ma yana da mun ka kira shi function din scanner, which with the double scanner next double. And then finally now declaring in an empty variable of result. Wannan result din nan ne za mu amfani da shi awa. So a wannan program din ba za mu amfani da if else statement ba, saboda if else statement is going to be a long one. Za mu amfani da switch case wanda mu yi magana a kai ne. So yanzu za mu ce okay switch case, right? Za mu kira wannan function din. Sai mu sa wannan condition din what operator. So za mu amfani da switch case din ya duba mana condition. Sai mu ce okay case, which is what the first case where whenever our case is equal to what, which is our character, whenever our operator is equal to what, is equal to plus, what do I want to do? I want my result to be equal to, right, num1, right, num1 what, plus num1 plus num2, right, num1 plus num2, and there's it. Idan muka haka sai mu finally sai mu ce okay break. We want to what? We want to break this. So basically this is the first condition in da muka declaring. Similarly haka za mu zo anan a ƙasa ma sai mu zo a ƙasa ma shi ma a ƙasa za mu zo inda muka rubuta sai mu ce okay we want to write case. Our next case will be our next case here will be okay case again, right? Case when our operator is equal to what? Is equal to 0, is equal to minus. What do we want to do? Muna son wannan din result din mu ya zama me is equal to num1 minus num2. Basically basic addition and minus operation. And finally anan ma sai mu zo mu ce okay what, sai mu ce break. So wannan su ne first two operation inda muke da su a cikin wannan din mu kenan, ko ba haka ba? So anan sai mu zo again mu ƙara bada wani case. What is the case inda muke son badawa? So idan operator din mu ko character din da user ya bada ya zama wannan me yake ce mai star, ko basically multiplication operation. So result din mu ya zama me, muna son result din mu ya zama is equal to what? Is equal to num1 times num2. Basically anan kenan, right?
So yanzu za mu zo mu yi finally sai mu ce break anan. So yanzu ai operators ɗin mu bai ƙare ba, ai muna da wani ma operators which is what division operator. Shi ma division operator za mu mai haka, amma in terms of division na ƙara mai na ɗan adin ɗin wani functionality in terms of division operation. But let's say for example haka na ce okay case ina while our case is equal to what? Is equal to division or basically asterisk basically operator which is what slide operation. So while our operator is just like division operator, which is like this. So what do we want to do? We want to do something, right? We have to add some other condition to this. While we want to add other condition, Bama sen saboda idan user ɗin idan wannan for example in wannan idan number ta biyu is equal to 0, so basically it's equal to nothing. It's going to be similar number, right? And nan abin da na yi shine na ƙara wani condition, na yi amfani da if else statement. Sai na ce ana after na yi declaring in wannan case in as wannan idan case in is equal to division operation, right? What do you want to do here? We want our case if num2 idan wannan num2 then is not equal to what? It's not equal to 0. So what? Just go ahead and do what do you call it? Num1 divided by num2, right? Else if it's equal to num2, if num2 is equal to 0 basically, so what do you have to do? You have to write error. Division by 0 is not allowed, right? Because we can't divide numbers by 0, right? Which is going to be what? It's going to be same number, right? It's going to be returning same number. So basically abunda kawai muka yi kenan ana I'm just going to modify this ana, which is what putting this ana. So basically that is like the basic operation in that we have done in regard to this, right? I'm just going to keep it here. So, and yeah, division operation. This, I'm going to keep this because I'm struggling to type it from my keyboard. So I'm going to use the Zame and the one as our divide by operation when I'm going to keep the input. So finally, idan zamu gama program in wannan zamu amfani da abin da ake cewa default, which a cikin switch shi ake amfani da shi domin mu terminating din shi program din mu. Kuma shine yake return in false basically. So a wannan din zamu kai zamu ce okay default, right? So what do we want to do in our default? Zamu ce okay, our default should print out what? What do we want to print out in our default? Idan mutum ya rubuta wani number which is not within wannan. For example, kasa character in da ba wannan ba, it's not within this operators. For example, operation guda hudu ne muke, which is the plus operation, minus operation, division operation, and times operation. Idan user din mu ya danna wani operation wanda ba shi ba, abinda program din mu zai ce mai this operation is not valid. Sai mu ce okay, operation is not maybe valid. Sai mu okay, valid. It's not valid. What abinda muka anan shine, right? Kawai mun duba idan wannan din mu ya sa duk abinda ya sa idan it's not correspondent to that, it's just going to return that it's not valid. And finally, a yanzu sai mu zo kawai anan sai mu ce okay, system.print system.out basically .println. So abinda zamu yanzu zamu zo mu rubuta, zamu zo mu yi wannan din, zamu yi printing din shi wannan din result din mu. So amma anan say we have to close this default in, which is what in order to allow us to print the thing, we have to return it as well. So okay, return it, which will basically terminate the ending in one program then say allow me in printing in one. So idan muka run in program din mu zamu ga abin da zai faru in regard to wannan. So za ga cewa ya kwai rubuta mana simple calculator as our heading basically, and then say mu ce okay, enter the first number, say mu ce 85, maybe 90, 89 basically. Which operation did I want to enter? I want to do plus operation, right? Then 9 plus operation. What is my second number? Say okay, second number now will be basically maybe 67, and then it's what is going to give me my number as what?
as 156 as my total number. So similarly, yanzu da zamu zo anan zamu bada wani operator which is not actually one operator. For example, zan ce 64 and sai yanzu maybe na danna maybe O, right? Wannan O is a what? It's not a correct operator. Za ku ga abin da zai faru. Idan na sa second number ina as 89, za ku ga cewa idan na danna wannan, it's gonna basically tell me that what I have entered an invalid operator, right? Operation is not valid, right? Which is what telling me that this operation is not valid. Similarly, da zan zo anan ma wurin division operation din mu, right? A division operation din mu muka ce okay, maybe 89, sai mu ce okay, 89, we want to do division operation. And division operation din mu, we give it the annotation of this in this regard, right? In this place, we just give it this annotation of the slash, right? Idan muka danna enter, what will you do? Idan muka danna 0. So what happened anan now? It will going to execute one program, which is one if else statement in that. Na yi adding a cikin shi program ina, which zai duba mana cewa idan number ina number 2, right? The second number is equal to 0. Basically tell me that what? Error. Division by 0 is not allowed. And idan na danna zai kaga abin da ya rubuta min, zai ce min okay, error. Division by 0 is not allowed. So basically, one shine a very basic calculator in that you can build and you can show up as a basic program a Java. Idan ka karu da wannan course in ka tabbata ka muna like, subscribe, kuma kai sharing da abokananka.